Alice's Abenteuer im Wunderland Alice's Abenteuer im Wunderland von Lewis Carroll. Ausdem Englischen von Antoni Zimmermann. MIT's Wie und Vierzig Illustrationen von John Tenniel. Autorisiertes Ausgabe. Leipzig Johann Friedrich Hart Gnosch. Originally published in 1869. O schöner, goldener Nachmittag, wo Flat und Himmel lacht. Von Schwacherkein die Schand bewett, die Ruder Platt schön sagt, dass du erholt ein kein Desarm und Lenket unsere Fahrt. So fahren wir gemütlich hinauf Traumeriskin Wellen, doch ich. Die drei Vrinten sich, den müden Freund zu quälen, sie treiben sie drangten ein Märchen zu erzählen. Die erste gab's Kommandort, o schnell, o fungen. Und mach es so, dies wit bat, dass man riecht lachen kann. Die dritte lies im Kienra mit wie. Und wo. Und wann. Jetzt los Chinsivums Oberland der wunderbaren Mürre, mit Thier und Vogel sind sie bald in Früh und Lichem Verkehr, und fallen sich so heimisch dort, als ob es waret war. Und jetzt mal, wenn Fantasie dem Früh und die ganz versiegt, das Gebreich ein andermal. O nein, sie leiden's nicht. Es ist ja schon ein andermal. So rufen sie vernagt. So ward vom skonen Wunderland das Marchen ausgedacht, so langsam Stück für Stück erzählt, beplaudert und belagt, und froh, als es zu Ende war, der Weg nach Haus gemacht. Alice. O nimm es friedlichen. Leg es mit Gott Johann Strauss, den Erinnerung us Kindheitsstraumen Band, gleich welken Blüten, mitgebracht us Liebem, fern in Land. Der Verfasser wünscht hier mit sein Anerkennungen die Übersetzer in Orsas Preachin, die einigen gestreut Paradiening Listje Kinderleider, welch der Deutschen Gegend unverstandlich gewesen wären, durch der Gleichen von bekannten Deutschen Gedichten ersetzt hat. Ebenso sind für die oft unübersetzbaren englischen Wortspiel passend die deutsche eingeschrieben wurden, welch das Buch allein durch Wanthiet der Übersetzer in Würdenkt dort. Inhalt 1. Hinunter in den Kaninschenbau 1. Der Thränenpfahl 14.3. Korkesrennen, und was daraus Word 27 4. Die Wohnung des Kaninchens 39.5. Gutterrath von einer Raupe 55 6. Ferkel und Pfeffer 71 7. Die Tollthiegesellschaft 88 8. Das Kroquettfeld der Königin 104 9. Die Geschicke der Volkskennschild 121 10. Das Hammerbolit 137 11. Wer hat die Kutschen Gestallen? 150 12. Alice ist die klugst 163 erstes Kapitel. Hinunter in den Kaninchenbau. Alice fingen sich zu langweilen. Sie saß schon lang bei ihrer Schwester Ufer und hat nichts zu tun. Das Buch, das ihre Schwester las, gefiel ihr nicht, denn es waren weder Bilder noch Gesprach darin. Und was nutzen Bücher dacht Alice, ohne Bilder und Gesprach. Sie überlegt sich eben, so gut es ging,
Den sie war schlafrig und dumm von der Hitz, aber es Muhworth sehr aufzustehen und ganz blumischen zu flacken, ein Kett damit zu Mädchen, als plötzlich ein weißes Kaninchen mit roten Augen ditten ihr vorbeirrend. Dies war grad nicht sehr merkwürdig, Alice fand es auch nicht sehr außerordentlich, dass sie das Kaninchen sehen hat, oh weh, oh weh. Ich wird zu spät kommen. Als sie es später wieder überlegt, fiel ihr ein, dass sie sich darüber hat wundern sollen, doch so sieht kam es ihr als ganz natürlich vor. Aber als das Kaninchen seiner aus der Westen Task zog, nach der Sitzarundelig fortlief, sprang Alice auf, denn es war ihr doch noch nie vorgekommen, ein Kaninchen mit einer Westen Task und einer darin zu sehen. Von Neugierd brennend, rannt sie ihm nach, über den Grasplatz, und kam noch so riechten sieht, es in ein großes Loch unter der Heckschlapfen zu sehen. Den nächsten Augenblick war sie ihm noch in das Loch hineingesprungen, zu bedenken, wie in aller Welt sie wieder herauskommen konnte. Der Ingang zum Kaninchenbau lief erst geradeaus, wie ein Tunnel und ging dann plötzlich abwärts, Alice noch den Gedanken fassen konnte sich schnell festzuhalten, falls sie schon, dass sie fiel, wie es schien, in einen tiefen Brunnen. Entweder muss der Brunnen sehr tief sein, oder sie fiel sehr langsam, denn sie hat sieht genug, sich beim Fallen Zusehen und sich zu wundern, was nun wohl geschehen wird. Zwist versucht sie hinunter zu sehen, zu wissen wohin sie kam, aber es war zu dunkel etwas zu erkennen. The besassi die Wand des Brunnens und bemerkt, dass sie mit Kakenzschranken und Butcherbrettern bedeckt waren, hier und da erblickt sie Lanketten und Bilder, ein Haken aufhang. Sie nahm im Vorbefallen von einem der Bretter ein Topfchen mit der Aufschrift, eingeschmückt ab Felsenen, aber zu ihrem großen Verdruss war es leer. Sie wollte es nicht fallen lassen, es wird jemand unter sich zu töten, und es gelang ihr, es in einen anderen Schrank, an dem sie vorbekam, zu schieben. Nun, dacht Alice bei sich, nach einem solchen Fall würde ich mir nichts daraus machen, wenn ich die Treppe hinunterstülp. Wie muss ich sie mit zu Haus finden würden? Ich wird nicht weil Redens Mädchen, wenn ich selbst von der Dachspitz hinunterfiel. Was sehr wahrscheinlich war. Hinunter. Wollt denn der Fall nie endigen? Wie weil mailen ich wohl jetzt gefallen bin, sagt sie laut. Ich muss ungefähr im Mittelpunkt der Erde sein. Lass sie hin, das wären 850 Meilen, glaub ich, denn ihr müsst wissen, Alice hat der Gleichen in der Schule gelernt, und obgleich dies kein sehr gut Gelegenheit war, ihre Kenntnis zu zeigen, denn jemandem zu hören war, so habt sie es sich doch dabei ein, das ist ungefähr die Entfernung, aber zu welchem lang und Breitegrad ich wohl gekommen sein mag. Alice hat nicht den geringsten Begriff, was weder Langgrad noch Breitegrad war,
Doch Klangenia die Wort großartig und net zu sagen. Bald fing sie wieder an. Aby ch wohl ganz durch die Erd fallen Word. Wie komisch das sein Word, be den Leuten heraus zu kommen, die auf die Kopf gehen. Die Antipathien, glaub ich dort. Diesmal war es ihr ganz lieb, dass niemand zuhört, denn das Wort klang ihr gar nicht riecht. Aber natürlich würde ich sie fragen müssen, wie das Land heißt. Bitte, lieb Dame, ist dies New Zealand oder Australien? Und sie versagt dabei zu nixen, denkt doch, nixen, wenn man durch die Luft fall. Konntet ihr das fertig kriegen? Aber sie wurden mich für ein unwissendes kleines Mädchen halten, wenn ich frage. Nein, es geht nicht zu fragen, weil it sie irgendwo angeschrieben dort. Hinunter, hinunter, hinunter. Sie konnt nichts weiter tun, also fing Alice bald wieder zu sprechen. Deine Word mit Juis Hut Abend riecht Suchin. Deine war die Katz. Ich hoff, sie wurden ihren Napf Milch so feast an die nicht vergessen. Deine Mais. Ich wollt, du wärest hier unten bei mir. Mir ist nur Bange, es gibt kein Moos in der Luft, aber du konntest einen Spatzen fangen, die wird es hier in der Luft wohl geben, glaubst du nicht? Und Katzen fressen doch Spatzen. Hier wird alles etwas schlafrig und redet halb im Traum fort. Fressen Katzen gern Spatzen. Fressen Katzen gern Spatzen. Fressen Spatzen gern Katzen. Und the Iron jemand zu antworten brot, so kam es gar nicht darauf an, wie sie die Frage stellt. Sie fällt, dass sie ins Gelief und hatten angefangen zu traumen, sie geh Hand in Hand mit deine Spazieren, und frag sie ganz ernsthaft, nan, deine, sage die Wahrheit, hast du je einen Spatzen gefressen, the mit einem Mail, plump. Plump. Kam sie auf einen Haufen trockens Lob und Reisig zu liegen, und der Fall war us. Alice hat sich gar nicht wehgetan. Sie sprang sogleich auf und sah in die Höhe, aber es war dunkel über ihr. Vor ihr lag ein langer Gang, und sie konnte noch eben das weiß Kaninchen darin entlang laufen sehen. Es war kein Augenblick zu verlieren, fortrannt Alice wie der Wind, und hat es gerad noch sagen, als es ein Eckbog, Ren und Schnurrbart, wie spät es ist. Sie war dit hinter ihm, aber als sie die Eckbog, da war das Kaninchen nicht mehr zu sehen. Sie befand sich in einem langen, niedrigen Korridor, der durch ein Riechlampen erhellt war, die von der Decke herabhingen. Zu beiden Seiten des Korridors waren Türen, aber sie waren alle verschlossen. Alice versuchte zuerst auf einer Seite, dann auf der anderen, endlich ging sie traurig in der Mitte entlang, überlegend, wie sie je herauskommen konnte. Plötzlich stand sie vor einem kleinen dreibeinigen Tisch, ganz von dickem Glas.
Es war nichts darauf als ein winziges goldens Schlüsselchen, und Alices erster Gedanke war, dies mocht zu einer der Türen des Korridors gehören. Aber ich. Entweder waren die Schlösser zu groß, oder der Schlüssel war zu klein, kurz, passt zu keine einzigen. Jedoch, als sie das zweimal herumging, kam sie in einen niedrigen Vorhang, den sie vorher nicht bemerkt hat, und dahinter war ein Tür, ungefähr 15 Zoll hoch. Sie steckt das golden Schlüsselchen ins Schlüsselloch, und zu ihrer großen Freude passt es. Alice schloss die Tür auf und fand, dass sie zu einem kleinen Gang führt, nicht viel größer als ein Moosloch. Sie kniet nieder und sah durch den Gang in den riesensten Garten, den man sich denken kann. Wie wünscht sie, ausdem dunkel Korridor zu gelangen, und unter den bunten Blumenbeeten und kühlen Springbrunnen zu wandern, aber sie konnte kaum den Kopf durch den Eingang stecken. Und wenn auch mein Kopf hindurchging dacht die Alice, was wird es nutzen und die Skulten? Oh, ich mocht mit zusammenschreiben können wie ein Teleskop. Das geht juis, wenn ich nervös, wie man es anfängt. Denn es war kurlig so viel merkwürdiges mit ihr Wortgegangen, dass alles anfing zu glauben, es sei fast nichts unmöglich. Es schien ihr ganz unnütz, lange bei der kleinen Tür zu warten. Daher ging sie zum Tisch zurück, halb und halb hoffend, sie wird noch einen Schlüssel darauf finden, oder jedenfalls ein Buch mit Anweisungen, wie man sich als Teleskop zusammenschreiben kann. Diesmal fand sie ein Fläschchen darauf. Das Juice war in nicht Stand sagt Alice, und den Hals des Fläschchens war ein Zettel gebunden, mit den Worten Trinkmittel, Wunderken in großen Buchstaben drauf gedruckt. Es war bald gesagt, Trinkmittel, aber die old kluge klein Alice wollte sich damit nicht übereilen. Nein. Wird erst nachsehen sprach sie, ob ein Totenkopf darauf ist oder nicht dort. Denn sie hat mir Geschichten gelassen von Kindern, die sich verbrannt hatten oder sich von wilden Tieren hatten fressen lassen, und in anderen angenehm Lagen gewesen wären, nur weil sie nicht an die Warnungen dachten, die ihre Freunde ihnen gegeben hatten, zum Beispiel, dass ein Rothglühhutzeisen brennt, wenn man es anfasst, und dass wenn man sich mit einem Messer in den Finger schniede, es schwindlig blutet. Und sie hat nicht vergessen, dass wenn man weil eine Flaske mit einem Totenkopf darauf trinkt, es einem Unfall schlicht bekommt. Dies Flask jedoch hat keinen Totenkopf. Daher wagt alles zu kosten, und da es ihr gut schmeckt, es war eigentlich wie ein Gemisch von Kirschkuchen, Sonnensauce, Ananas, Putenbraten, Nord und Return, so trank sie die Flaske aus. Was für ein komisches Gefühl, sagt Alice. Juice zu wie ein Teleskop dort. Und so war es in der Tat, jetzt war sie nur noch 10 Zoll hoch, und ihr gesichtet bei dem Gedanken, dass sie nun direkt hoch hab,
Dirk die Kleinther in den Skonen Garten zu gillen. Doch erst wordt het sie einig minuten, ob sie noch mehr een scrump fen wird. Sie war einigermaßen ängstlich, denn es konnte damit aufhören, sagt Alice zu sich selbst, dass ich ganz ausginge, wie ein Licht. Mich wundert, wie ich dann aussehe. Und sie versat sich vorzustellen, wie die Flamme von einem Licht aussieht, wenn das Licht ausgeblasen ist, aber sie konnte sich nicht erinnern, dies gesehen zu haben. Nach einer Weile, als sie merkt, das weiter nichts Gesture, beschloss sie, gleich in den Garten zu gehen. Aber, Alice. Als sie in die kam, hat sie das golden Schlüsselchen vergessen. Sie ging nach dem Tisch zurück, es zu holen, fand aber, dass sie es unmöglich riechen konnte. Sie sah es ganz deutlich durch das Glas, und sie gab sich Mühe einem der Tisch fast hinauf zu klettern, aber war zu glatt. Und als sie sich ganz müde gebetet hat, setzt sich das klein Ding hin und weint. Still, was nutzt es so zu weinen, sagt Alice ganz böse zu sich selbst, rath dir, den Augenblick aufzuhören. Sie gab sich oft sehr guten Rat, obgleich sie ein selten befolgt. Und manchmal skalt sie sich selbst so streng, dass sie sich zum Weinen bracht, und einmal, erinnert sie sich, hat sie versat sich eine Ohrfeige zu geben, weil sie im Croquet betrogen hat, als sie gegen sich selbst spielt, denn dieses Eigenthum kein stellt sie gern wie Personen vor. Aber jetzt hilft es zu nichts, dacht die Alice, zu tun als bei sich wir verschieden Personen wär. Es ist kaum genug von mir übrig zu einer anständigen Person. Bald fiel auch auf ein klein Glasbachs, die unter dem Tisch lag. Sie öffnet sie und fand einen sehr kleinen Kätzchen darin, auf welchem die Wort ISS mit schon in kleinen Rosen geschrieben standen. Gott, ich will ein Essen, sagt Alice, und wenn ich davon große wird, so kann ich den Schlüssel riechen, wenn ich aber kleiner davon wird. So kann ich unter der kriechen. So, auf jeden Fall, gelang ich in den Garten, es ist mir eine Lehre wie dort. Sie aß ein bisschen, und sagt neugierig zu sich selbst, aufwärts oder abwärts. Dabei hielt sie die Hand prüfend auf ihren Kopf und war ganz erstaunt zu bemerken, dass sie dieselbe groß behielt. Freilich gestehut dies gewöhnlich, wenn man Kätzchen isst, aber Alice war schon so ein wunderbar Ding gewöhnt, dass es ihr ganz langweilig schien, wenn das Leben so natürlich vorging. Sie macht sich also daran, und verseht den Kätzchen wollig. Zweites Kapitel. Der Tränenpfahl. Verquera, rief Alice. Sie war so überrascht, dass sie im Augenblick ihr eigenes Sprach ganz vergaß. Jetzt wurde ich auseinander geschoben wie das längst Teleskop, das es je gab. Let wohl, Fass. Denn als sie auf ihre Fass hinabsah, konnte sie kaum mehr zu Gesicht bekommen,
so white fort waren sie schon. O mein Omen fashion. Where you qual nun skuhund strump fanzihen word, mein bisten. Den ich kann es unmoglich tun. Ich bin weil zu weit ab, mit mit uk abzugeben. I must see hen, wie I fertig wurdet. Aber gut muss ich zu ein insane dacht alles, sonst gellen sie violet nicht, wohin ich gellen mocht. Lass mal sie hen, ich will einen jeden Weihnachten ein paar Neustufel schenken dort. Und sie dacht sich aus, wie sie das anfangen wird. Sie müssen befragt gellen dacht sie, wie drollig es sein wird, seinen einen fassen ein Gestchen Gsus chicken. Und wie komisch die Adress aus hen wird. An alles riecht en Fass, wohlgeboren, fast epic, nicht weit vom Kamen, mit alles grossen. Oh, was für uns in ich Schwarz. Je adin dem Augenblicks dies sie mit dem Kopf und die Deck, sie waren der that Üben fast groß. Und sie nahm sogleich den kleinen goldenen Schlüssel auf und rannt nach der Gartanthe. Alice. Das Höchst was sie tun konnt war, auf der Sit liegend, mit einem Ort nach dem Garten hinunter zu hen, aber in Deutschchen war weniger als Jesu denken. Sie setzt sich hin und fing wieder an zu weinen. Du solltest dich kommen, sagt Alice, solch großes Mädchen, da hat sie wohl riecht, noch so zu weinen. Hör gleich auf, sag ich dir. Aber sie weint trotzdem fort, und Virgos Tränen eimerweise, bis sich zuletzt ein großer Fall sie bildet, und für wir soll und den halben Korridor lang. Nach einem Weilchen hört sie Schritt in der Entfernung und trocknet schnell ihre Tränen, zu sehen wer es sie. Es war das Weißkaninchen, das prachtvoll geputzt zurückkam, mit einem Paar weißen Handschuhen in einer Hand und einen Faker in der anderen. Es trippelt in großer Eil entlang vor sich hinredend, oh. Die Herzogin, die Herzogin. Die wird mal außer sich sein, wenn ich sie warten lasse. Alice war so ratlos, dass sie jeden Hals angerufen hat. Als das Kaninchen daher in ihre Nähe kam, fing sie mit leise, skitterner Stimmen, bitte, lieber Herr. Das Kaninchen verzusammen, ließ die weißen Handschuhe und den Faker fallen und lief davon in die Nacht hinein, so schnell es konnte. Alice nahm den Faker und die Handschuhe auf, und der Gang sehr heiß war, verchillt sie sich, während sie so zu sich selbst sprach, wunderbar. Wie seltsam hüt els ist. Und gestern war es ganz wie gewöhnlich. Aber ich wohl in der Nacht zelt worden bin. Lass mal sehen, war ich dieselb, als ich hüt aufstand. Es kommt mir fast vor, als hat ich wie ein Veranda in mir gefällt. Aber wenn ich nicht dieselb bin, dann ist die Frage, wer in aller Welt bin ich? Das ist das Rätsel. So ging sie in Gedanken Kinder ihres Alters durch, die sie kannt, zu sehen,
ob sie in eins davon verwandelt wär. Ich bin sicherlich nicht eine, sagt sie, denn die tragt lang Locken, und mein Haar ist gar nicht lockig, und bestimmt kann ich nicht klar sehen, denn ich weiß ein ganz Mensch, und sie, oh. Sie weiß so sehr wenig. Außerdem, sie ist sie selbst, und ich bin ich, und, oh wie confus es als ist. Ich will versuchen, ob ich noch als weiß, was ich sonst wüsst. Lass sie hin, viermal 5 ist 12, und viermal 6 ist 13, und viermal 7 ist, oh weh. Auf die Art komm ich nie bis 20. Aber, das Einmaleins hat nicht so viel zu sagen, ich will Geographie nehmen. London ist die Hauptstadt von Paris, und Paris ist die Hauptstadt von Rom, und Rom, nein, ich wet, das ist els Volk. Ich muss in Clara verwandelt sein. Ich will doch einmal sehen, ob ich sagen kann, bei einem Worth, und sie foltet sie Handy, als ob sie ihre Lehrerin sagt, und fingen, aber ihre Stimme klang roh und ungewohnt, und die Wort kämen nicht wie sonst, bei einem Worth, Wunderland. The war ich jüngst zu Gast, ein BNN ist das war seins Child in einer braunen Tatz. Es war der Grimsottelbar, bedemich in Gekeret, mit susm Honigseim hat sich selber wohl generiert. Das kommt mir gar nicht richtig vor, sagt die Alice. Und Tränen kämen ihr in die Augen, als sie weiter sprach, ich muss doch klar sein, und ich wird in dem alten kleinen Haus wohnen müssen, und beinahe kein Spielsachen zum Spielen haben, und ich. So viel zu lernen. Nein, das hab ich mir vorgenommen, wenn ich klar bin. Will ich hier unten bleiben. Es soll ihnen nichts helfen, wenn sie die Kopf zusammenstecken und herunterrufen, komm wieder herauf, Hörtchen. Ich will nur hinaufsehen und sprechen, wer bin ich denn? Sagt mir das erst, und dann, wenn ich die Person gern bin, will ich kommen, wo nicht, so will ich hier unten bleiben, bis ich jemand anderes bin. Aber oh weh, schleicht alles plötzlich auf, ich wünscht, sie sehen herunter. Es ist mir so langweilig, hier ganz allein zu sein. Als sie so sprach, sah sie auf ihre Handy hinab und bemerkte mit Erstaunen, dass sie beim einen von den weißen Glasie-Handschuhen des Kaninchens angezogen hat. Wie hab ich das nur angefangen, dachte sie. Ich muss wieder klein werden sein dort. Sie stand auf, ging nach dem Tisch, sich daran zu messen, und fand, dass sie noch ungefähr so fast hochsah, dabei schrumpft sie noch süßen sein, sie merkt bald, dass die sich davon der Falke war, denn sie heilt, sie war fein schnell hin, noch so richten sieht, sich vor ganz lichem verschwinden zu retten. Das war glücklich davon gekommen, sagt Alice, sie erschrocken über die plötzliche Veränderung, aber froh, dass sie noch existiert,
und nun in den Garten, und sie lief eilig nach der kleinen Thür, aber ich. Die Kleinthe war wieder verschlossen und das golden Schlüsselchen lag auf dem Glastisch wie vorher. Und es ist schlimmer als je dacht das Kind, denn so klein bin ich noch nie gewesen, nein, nein. Und ich sage, es ist so schlecht, ist es. Wie sie dies Wort sprach, glitt sie aus, und den nächsten Augenblick, platsch. Fiel sie bis ins Kinn in Salwasser. Ihr erster Gedanke war, sie sehr in die See gefallen, und in dem Fall kann mit der Eisenbahn zu erkreisen sprach sie bei sich. Alice war einmal in ihrem Leben an der See gewesen und war zu dem allgemeinen Schluss gelangt, dass wo man Orchen See Ufer kommt, man ein Anzahl Bademaskinen im Wasser findet, kinder, die den Sand mit Holzen in Spaten aufgruben, dann ein Riechwohnhause und dahinter ein Eisenbahnstation, doch merkt sie bald, dass sie sich in dem Tränenfall befand, den sie geweint hat, als sie nun fast hoch war. Ich wünscht, ich hat nicht so sehr geweint, sagt Alice, als sie herschwamm und sich herauszuhelfen satt. Jetzt wird ich wohl dafür bestraft werden und in meinen eigenen Tränen ertrinken. Das wird sonderbar sein, das. Aber als ist heut so sonderbar dort. In dem Augenblick hat sie nicht weit davon etwas in dem Fall Platz schön, und sie schwamm danach, so sie hin was es sehr, erst glaubt sie, es muss ein Walross oder ein Nilpferd sein, dann aber besann sie sich, wie klein sie jetzt war, und merkt bald, dass es nur ein Maus sei, die wie sie hinein fallen war. Wird es wohl etwas nutzen, dacht Alice, dies Mausen würden. Als ist so wunderlich hier unten, dass ich glauben mocht, sie kann sprechen, auf jeden Fall hab ich das Fragen umsonst dort. Demnach fing sie an, o Maus, weißt du, wie man aus diesem Fall gelang, ich bin von dem herumschwimmen ganz müd, o Maus. Alice dacht, so wird ein Maus richtig angedeckt, sie hat es zwar noch nie getan, aber sie erinnert sich ganz gut, in ihres Bruders latinische Grammatik gelesen zu haben ein Maus, eine Maus, eine Maus, ein Maus, o Maus. Die Maus sah sie etwas neugierig und schien mit dem einen Ort zu blinzeln, aber sie sagt nichts. Violet versteht sie nicht Englisch, dacht Alice, es ist Violet ein französische Maus, die mit Wilhelm dem Eroberer herübergekommen ist, denn, trotz ihrer Geschichtskenntnis hat Alice keinen ganz klaren Begriff, wie lange ein Rignis herrschte. Sie fing also wieder an, o ist Marchat, was der erste Satz in ihrem französischen Konversationsbuch war. Die Maus sprang hoch auf aus dem Wasser, und schien vor Angstem ganz in Leib zu beben. Oh, ich bitte Verhang, rief Alice schnell, erschrocken, dass sie das Thier verletzt hab. Ich hat ganz vergessen, dass sie Katzen nicht mögen dort. Katzen nicht mögen, schrie die Maus mit crescender, werdender Stimme. Würdest du Katzen mögen,
wenn du ein Meinestel wärest. Nein, wohl kaum sagt alles in surdendem Ton, sehr nicht mehr bös darüber. Und doch mocht ich unsere Katz deine Zeigen können. Ich glaub, du würdest Geschmack für Katzen bekommen, wenn du sie nur sehen konntest. Sie ist ein so liebsruhiges Tier, sprach Alice fort, halb zu sich selbst, wie sie gemütlich im Fall de Hirschwam. Sie sitzt und spinnt so net beim Feuer, legt sich die Pfoten und wascht sich das Schnäuzchen, und sie ist so hübsch auf die Schoß zu haben, und sie ist solch famose Moosfänger, oh, ich bitte Verhang, sagt Alice wieder, denn diesmal stroht sich das ganz Fell der Maus, und Alice dacht, sie must sicherlich sehr beleidigt sein. Wir wollen nicht mehr davon reden, wenn du es nicht gernst dort. Wir, wirklich, entgegnet die Maus, die bis sie Schwanzspitz sittet. Also bei über solchen Gegenstand sprach. Unsere Familie hat von Katzen verabschied, haslik, niedrig, gemein Dinge. Lass mit Chiren Namen nicht wiederholen. Nein, tu es nicht, sagt Alice, eifrig bemüht, einen anderen Gegenstand der Unterhaltung zu suchen. Magst du gern Handy? Die Maus antwortet nicht, daher fuhr Alice eifrig fort, es wohnt ein so riesender kleiner Hund nicht weit von unserem Haus. Den mocht ich zeigen können. Ein kleiner klaraugiger Wattelhund, weißt du, mit solch krausem braunen Fell. Und Reporter als, was man ihm hinwirft, und kann aufrecht stehen und sein Essen betteln, und so viel Kunststück, ich kann mich kaum auf die Haft besinnen, und gehört einem Amtmann, weißt du, und sagt, ist so nützlich, ist 100 Pfund worth. Sagt, vertilgt raten und, oh wie dumm, sagt Alice in rheumatischem Ton. Fort, hab wieder weggethen. Denn die Maus schwamm so schnell sie konnt von ihr fort und bracht den Fall dadurch in formliche Bewegung. Sie rief ihr daher sittlich nach, liebes Mäuschen. Komm wieder zurück, und wir wollen weder von Katzen noch von Hunden reden, wenn du sie nicht gernst. Als die Maus das hört, wand sie sich und schwamm langsam zu ihr zurück, ihr Gesicht war ganz blass, vor Ärger, dacht Alice, und sie sagte mit leiser, zittender Stimme, komm mit mir ins Ufer, the will ich mein Geschicht erzählen, dann wirst du begreifen, warum ich Katzen und Hunde nicht leiden kann dort. Es war hochzeit sich fortzumachen, denn der Fall begann von allerlei Vogel und Gethier zu Wimmel, die hineingefallen waren. Da war ein Ent und ein Dodo, ein roter Papageir und ein junger Adler, und Miranda merkwürdig Geskopf. Alles fortziehen, und die ganz Gesellschaft schwammens Ufer. Drittes Kapitel. Korkesrennen und was daraus ward. Es war in der that ein wunderlich Gesellschaft, die sich am Strande versammelt, die Vogel mit triefenden Federn,
Die Übrigen mit festen Legendum fell, al Dirk und Dirk Nas, verstimmt und unbehaglich. Die erste Frage war, wie sie sich trocknen konnten, es wird ein Beratung darüber gehalten, und nach wenigen Minuten kam es alles ganz natürlich vor, vertraulich mit ihnen zu schwatzen, als ob sie ihr ganzes Leben gekannt hat. Sie hat sogar ein lang Auseinandersetzung mit dem Papier, der zuletzt brummig wird und nur noch sagt, ich bin älter als du und muss es besser wissen. Dies wollt alles nicht zugeben und fragt nach seinem Alter, und der Papier es der Kurs nicht sagen wollt, so blieb die Sache unentschieden. Endlich rief die Maus, welch ein Person von Juit unter einen zu Seinstchen, setzt Juk, IL, und hot mir zu. Will Juk bald genug trocken Mädchen. Setzten sich sogleich in einen großen Kreis nieder, die Maus in der Mitte. Alice hat die Augen erwartungsvoll auf sie gerichtet, denn sie war überzeugt, sie wird sich entsetzlich erkalten, wenn sie nicht sehr bald trocken wird. Sagt die Maus mit wittiger Mien, seid ihr also weit. Es ist das Trockenst, worauf ich mich besinnen kann. Still, wenn ich bitten darf. Wilhelm der Eroberer, dessen Anspruch vom Papst begünstigt werden, fand bald Anhang unter den Englanden, die einen Pfarrer brauten, und die Ingenuität ihren Usurpation und Erober angewandt waren. Edwin und Morcar, Grafen von Mercia und Northumbria, und der Papier und scuttelt sich. Bitte Verhang, sprach die Maus mit gerunzelter Stirn, aber sehr höflich, bemerkten sie etwas. Nicht, erwidert schnell der Papier. Es kam mir so vor, sagt die Maus. Fahre fort, Edwin und Morcar, Grafen von Mercia und Northumbria, erklärten sich verein, und selbststigend, der patriotische Bischof von Canterbury fand es ratsam, unterbrach die Ent. Fand es antwortet die Maus ziemlich aufgebracht, du wirst doch wohl wissen, was es bedeutet dort. Sehr wohl, was es bedeutet, wenn etwas finde, sagt die Ent, es ist gewöhnlich ein Frosch oder ein Wurm. Die Frage ist, was fand der Erbischof? Die Maus bietet die Frage nicht, sondern fuhr hastig fort, fand es ratsam, von Edgar Atheling begleitet, Wilhelm entgegen zu gehen und ihm die Krone anzubieten. Wilhelms Benehmen war zwist gemäßigt, aber die Anwärtigkeit der Normannen, wie stets jetzt, lieb, fuhr sie fort, sich an alles wendend. Not ganz ebenso nah sagt Alice schwermütig, es kind mich gar nicht trocken zu Mädchen dort. In dem Fall sagt der Dodo feierlich, in der Musik erhob, stell ich den Antrag, dass die Versammlung sich würdig unser unmittelbaren Anwendung von wirksamen Mittel schritt dort. Sprich deutlich, sagt der Adler. Verstehe den Sinn von denen langen Worten nicht, und wet, du auch nicht. Und der Adler bückt sich, ein Lachel zu verbergen, einig der anden Vogel kicherten Horber.
Was 6 Agen Wald sprach der Dodo in dreistem Ton, war, das bist Mittel uns zu trocknen ein Korkesrennen wer dort. Was ist ein Korkesrennen, sagt Alice, nicht das ihr weil darin lag es zu wissen, aber der Dodo hat angehalten, als aber ein Frage Wort, jemand anders schien aufgelegt zu reden. Nun meint der Dodo, die bist art, es zu erklären, ist, es zu spielen dort. The ihr Violet das Spiel selbst einen Winternachmittag versuchen mottet, so will ich erzählen, wie der Dodo es anfing. Erst bezeichnet die Bahn, eine Art Kress, es kommt nicht genau auf die Formen sagt und dann wird die ganze Gesellschaft hier auf der Bahn aufgestellt. Es wird kein 1, 2, 3, fortgesetzt, sondern sie fingen zu laufen wenn es ihnen einfiel, hörten auf wie es ihnen einfiel, so dass es nicht leicht zu entschieden war, wann das Rennen zu Ende war. Als sie jedoch für ein halbstündigerend und vollständig getrocknet waren, rief der Dodo plötzlich, das Rennen ist aus, und sie drängten sich ein, außer Atem, mit der Frage, aber wer hat gewonnen? Dies Frage konnte der Dodo nicht unzufrieden nachdenken beantworten, und saß lang mit einem Finger in die Stirngelett, die Stellung, in der meistens Shakespeare in seinen Bildern set, während die übrigen schweigend auf ein Wort hätten. Endlich sprach der Dodo, jeder hat gewonnen, und soll in Preis haben dort. Aber wer soll die Preis geben, fragt ein ganzer Chor von Stimmen. Versteht sich, sie, sagt der Dodo, mit dem Finger auf Alice zeigend, und sogleich umgab sie die ganze Gesellschaft, all durcheinander rufend, Preis. Alice wusste nicht im geringsten, was zu tun sei. In ihrer Verwirrung fuhr sie mit der Hand in die Tasche und zog ein Skatellzuckerplätzchen hervor. Glücklicherweise war das Salwasser nicht hineingedrungen, die verhielt sie als Preis. Sie richten gerad herum, eins für jeden. Aber sie selbst muss auch einen Preis bekommen, wisst ihr sagt die Maus. Versteht sich entgegnet der Dodo ernst. Wasest du noch in der Task, fuhr zu Alice schwant fort. Nur einen Finger hat sagt Alice traurig. Riech ein mir herüber versetzt der Dodo. Darauf versammelten sich wieder sie, während der Dodo ihr den Finger hat feierlich überreicht. Mit den Worten, wir bitten, sie wollen uns gütigst mit der Annahme dieses eleganten Fingerhuts berehren, und als dies Kurs bedigt hat, folgt allgemeins Befehl klatschen. Alice fand dies als höchst albern, aber die ganze Gesellschaft sah so ernst aus, dass sie sich nicht zu lachen getraut. Und ihr kein passende Antwort einfiel, verbgt sie sich einfach und nahm den Finger hat ganz ehrbar in Empfang. Nun mussten zunächst die Zuckerplätzchen versehrt werden, was nicht wenn Glam und Verwirrung hervorrief. Die großen Vögel nämlich beklagten sich, dass sie nichts schmecken konnten. Die kleinen aber verschluckten sich und mussten auf den Rücken geklopft werden. Endlich war auch dies vollbracht, und setzten sich im Kress herum und drängten in das Mooslein,
noch etwas zu erzählen. Du hast mir den Geschichte versprochen, sagt Alice, und woher es kommt, dass du und ich nicht leiden kannst, fügt sie leise hinzu, nur das nicht like the Urchin nicht wieder böse zu Mädchen. Ich surfst das Mooslein, ihr macht juk jaus meinem Urselen doch nichts. Ich bin juk mit meine Geschichte zu langschwanzig und zu tragisch dort. Dabei sah sie Alice fragenden. Langschwanzig. Das muss wohl sein, rief Alice und sah nun erst mit regte Verwunderung auf den gerengelten Schwanz der Maus hinab, aber wieso tragisch? Was tragst du denn? Waren sie noch darüber nachsen, fing die Langschwanzige so lang schonen, folgende Gestalt, Felix sprach zu der Maus, die traf in dem Haus, mit mir vorgeregt, das ich dich wirklich. Kommend wehe dich nicht mehr, ich muss haben ein Verhör, denn ich hab nichts zu tun schon ich dort. Sprach die Maus zum Kotter, solch Verhör, lieber Herr, Richter, Jugend thut nicht nach dort. Ich bin Zusch, ich bin Richter sprach Schlor und Schnitt Gesichter, das verhohlet ich und verdammt dich zum Tod. Du passe nicht auf, sagt die Maus streng zu Alice. Woran denkst du? Ich bitte Verhang, sagt Alice sehr bescheiden. Du warst bis zur 5. Begegnung gekommen, glaub ich. Mit nitten, sagt die Maus entschieden und sehr ärgerlich. Nitten, rief Alice, die gern Bekanntschaften macht, und sah sich neugierig überall Oh, wo sind sie, den Nitten? Lass mich gehen und sie herholen. Das würd ich schon bleiben lassen, sagt die Maus, indem sie aufstand und vorging. Denen Ansinn kann ich nicht mehr mit anhören. Ich meint es nicht bös, entschuldigt sich die Alice. Aber du bist so sehr empfindlich, du. Das Mooslein brummt nur als Antwort. Bitte, komm wieder, und den Geschichte aus, rief Alice ihr nach, und die anderen wiederholten im Chair, bitte, aber das Mooschen scuttelt unwillig mit dem Kopf und ging schnell fort. Wie schade, dass es nicht bleiben wollt, seufzt der Papagei, sobald es nicht mehr zu sehen war, und ein Altank nahm die Gelegenheit wahr, zu ihrer Tochter zu sagen, mein Kind. Lass die sein Lehrer sein, niemals überlaun zu sein. Halt den Mund, Mama, sagt die Jungank, etwas Nesueis. Wahrhaftig, du würdest die Geduld deiner Oster erkaufen. Ich wünst, hat unsere deine Haie, das wünst ich, sagt Alice laut, und jemand insbesondere Würden. Sie wird sie bald zurückholen. Und wer ist deiner, wenn ich fragen darf, sagt der Papagei. Alice antwortet eifrig, denn sie sprach gar zu gern von ihrem Liebling, deiner ist unsere Katz, und sie ist juk so geschickt im Moosfangen, ihr konnt's juk gar nicht denken. Und ich, hat ihr sie nur Vogel gegen sie hen.
Ich sage euch, sie frisst einen kleinen Vogel, so wie sie ein zu Gesicht bekommt. Dies Mitteilung verursacht groß Aufregung in der Gesellschaft. Einig der Vogel machten sich augenblicklich davon, ein ältester Fingen, sich sorgfältig ins Wickel, indem sie bemerkt, ich muss wirklich nach Haus gehen, die Nachtluft ist nicht gut für meinen Hals, und ein Kanarienvogel piept sitten zu seinen Kleinen, kommt fort, Kinder. Es ist die höchste Zeit für euch, zu Bett zu gehen. Unter verschiedenen Entschuldigungen entfernten sie sich all, und Alice war bald ganz allein. Hat ich nur deine nicht erwähnt, sprach sie bei sich mit betrübtem Ton. Niemand kennt sie gern zu haben, hier unten. Und dabei ist sie doch die beste Katz von der Welt. Oh, mein lieb Dinah. Aber ich dich wohl je wieder sehen wird, dabei fing die Alice von neuem zu weinen, denn sie fühlt sich gar so einsam und machtlos. Nach einem Weilchen jedoch hört sie wieder ein Trappel von Schritten in der Entfernung und blickt aufmerksam hin, halb in der Hoffnung, dass die Maus sich besonnen hat und zurückkommt, ihr Gesicht auszuerzeln. Viertes Kapitel. Die Wohnung des Kaninchens. Es war das Weißkaninchen, das langsam zurückgewandert kam, indem es sorgfältig beim Gehen umhörte, als es etwas verloren hat, und sie hört wie es für sich murmelt, die Herzogin. Die Herzogin. Oh, mein Weichkindpfoten. Oh mein Fell und Nebelbart. Sie wird mich hangen lassen, so du es Frettchen seind. Wo ich sie kann haben fallen lassen, begriff ich nicht. Alice errieth augenblicklich, dass es den Falke und die weißen Glasse Handschuhe meint, und gutmüthig genug fing sie an, danach zu suchen, aber sie waren nirgends zu sehen. Als stehen seit ihrem Bad in dem Fall verwandelt zu sein, und der große Korridor mit dem Glastisch und der kleinen Tür war gänzlich verschwunden. Das Kaninchen erblickt Alice bald, und wie sie überall satt, rief es ihr argelig zu, Marianne, wasest du hier zu schaffen? Renn augenblicklich nach Haus, und hol mir ein paar Handschuhe und einen Falke. Schnell, vorwärts. Alice war so erschrocken, dass sie schnell in der angedüteten Richtung fortlief, ohne ihm zu erklären, dass es sich versehen hab. Es holt mich für sein Hausmädchen, sprach sie bei sich selbst und lief weiter. Wie es sich wundern wird, wenn es erfährt, wer ich bin. Aber ich will ihm lieber seinen Falke und sein Handschuh bringen, nämlich, wenn ich sie finden kann dort. Wie sie so sprach, kam sie in ein kleines Haus, an dessen Tür ein glanzendes Messingsschild war mit dem Namen W. Kaninchen darauf. Sie ging hinein zu klopfen, lief die Treppe hinauf, in großer Angst, der wirklichen Marianne zu begegnen und zum Haus hinausgewiesen zu werden, ehe sie den Falke und die Handschuhe gefunden hat. Wie komisch es ist, sagt Alice bei sich, Besorgungen für ein Kaninchen zu Mädchen.
vermutlich word mir deine Nachstens auf Trajgeben. Und sie dacht sich schon aus, wie es als kommen wird, Fräulein Alice. Kommen Sie gleich, es ist seltsam ausgehen für Sie. Gleich keine Frau. Aber ich muss dieses Moosloch hier bewachen bis deine wiederkommt, und aufpassen, dass die Maus nicht herauskommt dort. Nur wird deine dacht alles weiter, du ist nicht im Haus bleiben dürfen, wenn sie anfängt, die so zu kommandieren dort. Mittlerweile war sie in ein sauberes kleines Zimmer gelangt, mit einem Tisch vor dem Fenster und darauf, wie sie gehofft hat, ein Facher und zwei oder drei Paar winzige weiße Glasie-Handschuhe. Sie nahm den Facher und ein Paar Handschuhe und wollte das Zimmer verlassen, als ihr Blick auf ein Fläschchen fiel, das bei dem Spiegel stand. Diesmal war kein Zettel mit den Worten, trink mit darauf, aber trotzdem zog sie den Pfropfen heraus und setzt es an die Lippen. Ich weiß, etwas Merkwürdiges muss geschehen, sobald ich es oder trink, drum will ich versuchen, was dies Fläschchen that. Ich hoffe, es wird mit wieder großer Mädchen, denn es ist mir sehr langweilig, solch winzig kleines Ding zu sehen. Richtig, und zwar schneller, als sie erwartet, sie das Fläschchen halb ausgetrunken hat, fällt sie, wie ihr Kopf und die Dextiers, und muss sich rasch bucken, sich nicht den Hals zu brechen. Sie stellt die Flaske hin, indem sie zu sich sagt, das ist ganz genug, ich hoffe, ich wird nicht weiter wachsen, ich kann so schon nicht so früh hinaus, hat ich nur nicht so viel getrunken. Oh weh. Es war so spät, dies zu wünschen. Sie wachs und musst sie bald auf den Fußboden niederknien, den nächsten Augenblick war selbst deju nicht Platz genug, sie lädt sich nun hin, mit einem Ellbogen gegen die Vergestimmt und den anderen Arm unter dem Kopf. Immer noch wachs sie. Und als Hilfsquelle streckt sie einen Arm zum Fenster hinaus und einen Fuß in den Kamin hinauf, und sprach zu sich selbst, nun kann ich nicht mehr tun, was ich geschehen mag. Was wird nur aus mir werden? Zum Glück für Alice hat das Zauberfläschchen nun sein Wohlwirken gehabt. Und sie wachs nicht weiter. Aber es war sehr unbequem, und der durchaus keine Aussicht war, dass sie je wieder aus dem Zimmer hinauskam, so war sie natürlich sehr unglücklich. Es war viel besser zu Haus dacht die Alice, wo man nicht fortwährend größer und kleiner wird. Und sich nicht von Mosen und Kaninchen kommandieren zu lassen brot. Ich wünst fast, wär nicht in den Kaninchenbau hineingelaufen, aber, es ist doch komisch, dies Art Leben. Ich mocht wohl wissen, was eigentlich mit mir fortgegangen ist. Wenn ich Marchen gelassen hab ich immer gedacht, so etwas käme nie vor, nun bin ich mittendrin in einem. Es sollt ein Buch von mir geschrieben werden, und wenn ich groß bin, will ich eins schreiben,
aber ich bin jetzt groß sprach sie betrübt weiter, wenn ich stens hier hab ich keinen Platz übrig, noch größer zu werden dort. Aber dacht Alice, würd ich denn nie alter werden, als ich jetzt bin. Das ist ein Trist, nie ein alt Frau zu sein, aber dann, immer Aufgaben zu lernen zu haben. Oh, das mocht ich nicht gern. Oh, du ein Voltige alles skalt sie sich selbst. Wie kannst du hier Aufgaben lernen? Siehe doch, es ist kaum Platz genug für dich, weil wenn ich vergend ein Schulbach. Und so redet sie fort, erst als ein Person, dann die andere, und hat so ein lang Unterhaltung mit sich selbst, aber nach einigen Minuten hat sie draußen ein Stimme und schwieg still, zu hocken. Marianne, sagt die Stimme, hol mir gleich mein Handschuh. Dann kam ein Trappel von kleinen Füßen die Treppe herauf. Alice wusste, dass es das Kaninchen war, das sie satt, und sie zittert so sehr, dass sie das ganz Haus erschüttert, sie hat ganz vergessen, dass sie jetzt wohl tausendmal so groß wie das Kaninchen war und keiner sich hat, sich vor ihm zu fürchten. Jetzt kam das Kaninchen an Deither und wollte sie aufmachen. Der aber Deither nach innen aufging und Alice's Ellbogen fest dasigen gestimmt war, so war es ein vergebleicher Versuch. Alice hat, wie es zu sich selbst sprach, dann würd ich herumgehen und zum Fenster hineinsteigen dort. Das wirst du nicht tun, dacht Alice, und nachdem sie gewartet hat, bis sie das Kaninchen dit unter dem Fenster zu hören glot, streckt sie mit einem Mal ihre Hand aus und griff in die Luft. Sie fasst zwar nichts, hat aber einen schwachen Schrei und einen Fall, dann das Geklärt von zerbrochenem Glas, woraus sie schloss, dass es wahrscheinlich in ein Gurkenbeet gefallen sei, oder etwas dergleichen. Demnächst kam ein argelik Stimme, die des Kaninchens, Pat. Pat. Wo bist du? Und dann ein Stimme, die sie noch nicht gehört hat, wo soll ich sein? Ich bin hier. Grabe Ipfel aus, Gnaden. Ipfel ausgraben. So, sagt das Kaninchen argelig. Hier. Komm und hilf mir heraus. Noch mehr Geklärt von Glasscheiben. Nun sag mir, Pat, was ist das da oben im Fenster? What soll's sein? Es ist ein Arm, Gnaden. Sprach es aus. Ein Arm, du Esel. Wer hat einen so großen Arm gesehen? Nimmt das ganz Fenster ein. Zu dienen, des Vater, Gnaden, aber ein Arm ist es, und ein Arm blieb es dort. Jedenfalls hat er nichts zu sagen, Jones fein fort. Darauf folgt ein lang Pause, während welcher Alice sie nur einzeln Wort flüstern hat, wie, zu dienen, des Kindmanik, Gnaden, Janik. Thu, was ich feig mem, zuletzt streckt sie die Hand wieder aus und that einen Griff in die Luft.
Diesmal hat sie ein leises Wimmern und noch mehr Geklirr von Glasscheiben. Wie weil kein Beat the sein müssen, dacht Alice. Mich soll doch wundern, was sie nun tun würden. Mit zum Fenster hinaus sie hin. Wenn sie das nur konnten. Blieb wohlig nicht gern lange hier. Sie wartet ein Zeit lang, ohne etwas zu hören. Endlich kam ein Rollen von kleinen Litauischen, und ein Lärm von einer Menschstimmen, all durcheinander. Sie verstand die Wort, wo ist die andere Litter? Sollt nur einbringen, wobel hat die andere, wobel, bring sie her, jung. Lernt sie heigigen dies nein, sie müssen erst zusammengebunden werden, sie riechen nicht halb hinauf, was würden sie nicht riechen, seid nicht so umständlich, hier, wobel. Funch den Strick, word das Dach och tragen. Nimm dich mit dem Lösensschiffer in Acht, the Faller. Kopfweg. Ein lautes Kratschen, wessens Schuld war das? Wobels, glaub wer soll in den Skernstein steigen? Nicht, so weil weiß aber doch, nicht wahr. Nicht meine True. Wobel kann hineinsteigen, hier, wobel. Der Herr sagt, du sollst in den Skernstein steigen. So, also wobel soll durch den Skernstein hereinkommen, wirklich, sagt Alice zu sich selbst. Sie scannen mir als auf wobel zuschieben, mocht als nichten wobel still sein, der Kamin ist freilich eng, aber etwas wird doch wohl mit dem Fass ausschlagen können. Sie sogieren fast so weit herunter, wie sie konnt, und wartet, bis sie ein kleines Feuer, sie konnt nicht raten, was für eine Art es in dem Skernstein kratzen und klettern hat, als es dit über ihr war, sprach sie sich, dies ist wobel gab einen kraftigen Stas in die Höhe, und wartet dann der Ding, die the kommen würden. Zwist hat sie einen allgemeinen Chair, the fliegt wobel, dann die Stimme des Kaninchens allein, fang ein auf, the der Heck, darauf stillschweigen, dann wieder waren Stimmen, haltet ihm den Kopf, etwas Brandwin, erstig ein doch nicht, wie jetzt, alter Kerl. Was ist die den Gestellen? Erzähl uns als. Zuletzt kam ein klein Schwasch, quieken die Stimme, das ist wobel dacht Alice weiß es selbst nicht, keinen mehr, dank. Bin schon weil besser, aber bin weil zu oft red, juk zu erzählen, weiß nur, the kommt ein Ding in die Höhe, wie du sonst hof, und auf Fleisch wie Racket. Das ist du gethen, alter Kerl, sagten die andern. Wir müssen das Haus niederbrennen, rief das Kaninchen, the schrie Alice so laut sie konnt, wenn das that, wird deine Überjugschickin. Sogleich entstand tiefes Schweigen, und Alice dacht sich, was sie wohl jetzt tun würden. Wenn sie Menschenverstand hatten, würden sie das Dach abrissen dort.
nach einer oder zwei Minuten finden sie wieder an sich Zuruhen, und alles hat das Kaninchen sagen, ein Carroll ist vor der Hand genug dort. Ein Carroll was, dacht Alice, doch blieb sie nicht lang im Zweifel. Denn den nächsten Augenblick kam ein Schauer von kleinen Gsels am Fenster hereingeflogen, von denen ein Passagier ad ins Gesicht traf. Dem will ich ein die Mädchen sagt sie bei sich und schrie hinaus. Das lasst mir gefälligst bleiben, worauf wieder Stille folgt. Alice bemerkt mit einigem Erstaunen, dass Deichsel sich in klein Kutschen verwandelten, als sie auf dem Boden lagen, und dies bracht sie auf einen glanzenden Gedanken. Wenn ich einen von diesen Kutschen dacht sie, wird es gewiss mein groß verandern, und the ich unmöglich noch mehr wachsen kann. So wird es mit schwol kleine Mädchen, vermag ich dort. Sie schlagt demnach einen kleinen Kutschen herunter, und merkt zu ihrem Entsacken, dass sie sogleich abnahm. Sobald sie klein genug war, durch Deither zu gehen, rannt sie zum Haus hinaus, und fand einen formlichen Auflauf von kleinen Thieren und Vogel da war. Die Kleineidigs, Wobel, war in der Mitte, von zwei Meerschweinchen unterstützt, die etwas eine Fluss geben. Es war ein allgemeines Gemauf Alice, sobald sie sich sägt, sie lief eben so schnell sie konnte davon, und kam sicher in ein Ditzgebüsch. Das Nachtigst, was ich nun zu tun hab sprach Alice bei sich, wie sie in dem Waldchen umherwandert ist, mein Retige groß zu erlangen, und das wird, den Weg zu dem Wunderhübschen Garten zu finden. Das wird der best Plan sein dort. Es klang freilich wie ein vortrefflicher Plan, und riecht net und einfach ausgedacht, die einzige Schwierigkeit war, dass sie nicht den geringsten Begriff hat, wie sie ausfahren sollt, und während sie so ängstlich zwischen den Baumen umherguckt, hat sie plötzlich ein scharfes Bellinger ad über ihrem Kopf und sah eilig auf. Ein ungeheuer großer junger Hund sah mit seinen hervorstehenden runden Augen auf sie herab und macht einen schwachen Versuch, ein Pferd auszustrecken und sie zu berühren. Kleines Ding, sagt Alice in liebkosendem Ton, und sie gab sich Mühe, ihm zu pfeffern. Dabei hat sie eben große Angst, aber auch nicht hungrig war, denn dann würde sie wahrscheinlich auffressen trotz allen Liebkosungen. Riecht zu wissen was sie that, nahm sie ein Stabchen auf und hielt es ihm hin, worauf das ungeschickt Tierchen mit allen Weierfassen sogleich in die Höhe sprang, vor Entsacken laut aufbild, auf das Stabchen losrennt und that, als woll es zerreißen, the which Alice us hinter ein groß Distel, nicht zertritten zu werden, und so wie sie auf der anderen Seite hervorkam, lief der junge Hund wieder auf das Stabchen los und fiel kopfüber in seine Eil, es zu fangen. Alice, der es vorkam, als wenn jemand mit einem Firmensverzeck spielt, und die jeden Augenblick vertät, unter sein Fass zu geraven, lief wieder hinter die Distel. The macht der junge Hund ein Riech von Cousinen laufen auf das Stabchen,
wo be jeds mal ein klein wenig vorwärts und ein Guts stuck zur Rand und sich heiser Belt, bis sich zuletzt mit Mundi hero Schangendes und halb geschlossenen Augen, ganz außer Atem hinsetzt. Dies schien alles ein gut Gelegenheit zu sein, fortzukommen, sie macht sich also gleich davon, und Rand bis sie ganz müd war und kein Luft mehr hat, und bis das Bellen nur noch ganz schwach in der Fern zu hören war. Und doch war es ein liebe kleine Hand, sagt Alice, indem sie sich an ein Butterblümchen am Äußeren hin, und sich mit einem der Blätter festhielt. Ich hat ein gern Kunststück gelehrt, wenn ich nur groß genug dazu gewesen war. OJ. Das hat ich beinahe vergessen, ich muss Mädchen, das ich wieder wachs. Lass sie hin, wie fang man es docken. Ich dacht, ich sollte etwas essen oder trinken, aber die Frage ist, was? Das war in der that die Frage. Alice blickt sich nach allen Blumen und Grashalmen, aber gar nichts sah als ob es das riecht sehr, dass sie unter den Umständen essen oder trinken muss. In der Nähe wird sein großer Pies, ungefähr so hoch wie sie, nachdem sie sich von unten, von beiden Seiten, rückwärts und vorwärts betrachtet hat, kam es ihr in den Sinn zu sie hin, was oben darauf sie. Sie stellt sich also auf die Fußspitzen und guckt über den Rand des Pilzes, und sogleich begegnet ihr Blick einer großen blauen Raupe, die mit kreuzweise gelitten the Sass und ruhige einer großen Hacke rot, und die geringst Notiz von ihr noch sonstigen etwas zu nehmen. 5. Kapitel. Gutterrath von einer Raupe. Die Raupe und Alice sehen sich ein Zeit lang schweigenden, endlich nahm die Raupe die Hacke ausdem Mundi und redet sie mit schmackender, langsamer Stimmen. Wer bist du? Fragt die Raupe. Das war kein sehr ermutigender Anfang einer Unterhaltung. Alice antwortet, etwas befangen, ich weiß nicht riecht, diesen Augenblick, weil mir ich weiß, wer ich hüt fra war, als ich aufstand, aber ich glaub, ich muss seitdem ein paar Mal verwechselt worden sein dort. Was meinst du damit? Sagt die Raupe strange. Erklär dich deutlicher. Ich kann mich nicht deutlicher erklären, wird Raupe sagt Alice, weil ich nicht ich bin, sehen sie wohl. Ich sehe nicht wohl sagt die Raupe. Ich kann es wirklich nicht besser ausdrücken erwidert Alice sehr höflich, denn ich kann es selbst nicht begreifen, und wenn man an einem Tisch so oft klein und groß wird man ganz verwirrt dort. Nein, das wird man nicht sagt die Raupe. Violet haben sie es noch nicht versucht sagt Alice. Aber wenn sie sich in ein Pup verwandeln würden, das müssen sie über kurz oder lang wie sie wissen, und dann in einen Schmetterling, das wird sich doch Kommission fallen, nicht wahr? Der Kurs nicht sagt die Raupe. Sie fallen wahrscheinlich anders darin sagt Alice,
so weil ich, dass es mir sehr komisch sein wird. Dir, sagt die Raupe verächtlich. Wer bist du denn? Was sie wieder auf den Anfang der Unterhaltung zurückgebracht. Alice war etwas ärgerlich, dass die Raupe so sehr kurz angebunden war. Sie warf den Kopf in die Höhe und sprach sehr ernst. Ich dachte, Sie sollten mir erst sagen, wer Sie sind. Weshalb? fragt die Raupe. Das war wieder eine schwierige Frage, und the sich Alice auf keinen guten Grund besinnen konnte und die Raupe sehr schlechte Laune zu sein schien, so ging sie ihrer Wege. Komm zurück, rief ihr die Raupe nach, ich hab dir etwas Wittiges zu sagen. Das klang sehr einladend. Alice kehrte wieder und kam zu ihr zurück. Sehr nicht empfindlich, sagt die Raupe. Ist das alles? fragt Alice, ihren Ärger so gut sie konnte verbergen. Nein, sagt die Raupe. Alice dachte, sie wollte doch warten, dass sie sonst nichts zu tun habe. Und Violet wird sie ihr etwas sagen, das der Muhworth sehr. Einig Minuten lang rot die Raupe fortun zu reden, aber zuletzt nahm sie die Hacke wieder ausdem Mundi und sprach, du glaubst also, du bist verwandelt. Ich führt es fast, Raupe sagt Alice. Ich kann Sachen nicht behalten wie sonst, und ich wird als in Minuten größer oder kleiner. Kannst welch Sachen nicht behalten? fragt die Raupe. Ich hab versat zu sagen, bei einem Worth an sie dort, aber es kam ganz anders. Antwortet Alice in niedergeschlagenem Ton. Sage her, ihr seid alt, Vater Martin sagt die Raupe. Alice faltet die Hände und Fingern, ihr seid alt, Vater Martin so sprach Junker Tropf, ihr Haar ist schon lang ganz weiß, doch steht ihr so gern noch auf dem Kopf. Macht euch denn das nicht so heiß? Als ich jung war der Vater Antwort gab, the glot fürs Hirn sehr's nicht gut, doch seit ich entdeckt, dass ich gar keins hab so thu ich's mit frohlichem Muth dot. Ihr seid alt sprach der Sohn, wie vorhin schon gesagt. Und wurden ein gar dicker Mann, drum spricht, wie ihr Rücklings den Purzelbaum schlagt. Potztausend. Wie fang ihr's Nören. Als ich jung war der alt mit Kopfschüttel sagt, the Reb die Glieder mir ein mit der Sab hier, die sie schmeidig macht. Fürs wir großkin Koront ist sie den dort. Ihr seid alt sprach der Bub, und konnt nicht recht kauen, und solltet euch nehmen in Acht, doch assistent ihr die ganz mit Schnäbel und Klauen, wie habt ihr das nur gemacht? Ich war früher Jurist und hab viel disputat. Besonders mit meiner Frau, das hat so mir die Kinnbacken einexercert, dass ich jetzt noch mit Litigkeit kau. Ihr seid alt sagt der Sohn, und habt nicht viel Witz, und doch seid ihr so geschickt, balanciert einen auf der Nasenspitz. Wie ist euch das nur gelagt? Drei antwortenest du, und damit genug,
nun las mit keen wort mehr horen, du guck in die Welt dust so überklug, ich word dich moors lehren. Das ist nicht richtig, sagt die Raupe. Nicht ganz richtig, glaub ich, sagt Alice getan, mach Wörter sind anders gekommen dort. Es ist von Anfang bis zu Ende falsch, sagt die Raupe mit Entschiedenheit, worauf ein Pause von einigen Minuten eintrat. Die Raupe sprach zuerst wieder. Wie groß möchtest du gern sein? Fragt sie. Oh, es kommt nicht so genau darauf an, erwidert Alice schnell, nur das Weilwichsel ist nicht angenehm, nicht wahr? Nein, es ist nicht wahr, sagt die Raupe. Alice antwortet nichts, es war ihr im Leben nicht so viel widersprochen worden, und sie fällt, dass sie wieder anfing, empfindlich zu werden. Bist du jetzt zufrieden, sagt die Raupe. Etwas größer, Frau Raupe, where ich gern, wenn ich bitten darf, sagt Alice, 3,5 Zoll ist gar so winzig dort. Es ist ein sehr angenehm groß, fein ich, sagt die Raupe zornig und rettet sich dabei in die Höhe. Sie war ad 3 Zoll hoch. Aber ich bin nicht daran gewöhnt, verteidigt sich die Alice in weinerlichem Ton. Wie sich dacht sie, ich wünscht, all dies Geskopfnamen nicht als Glitchjubel dort. Dir wirst es mit der Zeit gewöhnt worden, sagt die Raupe, steckt ihre Hacke in den Mund und fing wieder an zu rauchen. Diesmal wartet Alice geduldig, bis es ihr gefällig war zu reden. Nach 2 oder 3 Minuten nahm die Raupe die Hacke ausdem Mundi, gant ein bis zweimal und scuttelt sich. Dann kam sie von dem Pils herunter, kroch ins Grau hinein und bemerkt bloß beim Weghen, die ein Sit macht dich größer, die andere Sit macht dich kleiner dort. Ein Sit woven. Die andere Sit woven, dacht Alice bei sich. Von dem Pis sagt die Raupe, ad als wenn sie laut gefragt hat, und den nächsten Augenblick war sie nicht mehr zu sehen. Alice blieb ein Weilchen gedankenvoll vor dem Pils stehen, amos feindig zu Mädchen, welch sein bei den Sitten seien, und der vollkommen rund war, so fand sie die Frage schwierig zu beantworten. Zuletzt aber riecht sie mit bei den Namen, so weit sie herumkommt, und brach mit jeder Hand etwas vom Rande ab. Nun aber, welches ist das riecht, sprach sie zu sich, und bis ein wenig von dem Stück in ihrer rechten Hand ab, die Wirkung auszuprobieren. Den nächsten Augenblick fällt sie einen heftigen Schmerz am Kinn, es hatten ihren Fass angestessen. Über dies plötzlich Verwandlung war sie sehr erschrocken, aber the war kein Zeit zu verlieren, da sie sehr schnell kleiner wird, sie macht sich also gleich daran, etwas von dem anderen Stück zu essen. Ihr Kinn war so dicht an ihren Fass gedrückt, dass ihr kaum Platz genug blieb, den Mund aufzumachen, endlich aber gelang es ihr, ein wenig von dem Stück in ihrer linken Hand herunterzuschlucken. Ah! Endlich ist mein Kopf frei, rief Alice mit Entzücken, das sich jedoch den nächsten Augenblick in Angst verwandelt,
the sie merkt, dass ihre Skulten nirgends zu finden wären, als sie hinunter sah, konnt sie weiter nichts erblicken, als einen ungelangen Hals, der sich wie ein Stange aus einem Meer von grünen Blättern erhob, das unter ihr lag. Was mag all das Grün ZDUG sein, sagt Alice. Und wo sind mein Skulten nur hingekommen? Und ich, mein Handy, wie geht es so, dass ich nicht sehen kann. Sie griff bei diesen Worten sich, aber es erfolgt weiter nichts, als ein kleine Bewegung in den entfernten grünen Blättern. Da es ihr nicht gelang, die Handy zu ihrem Kopf zu erheben, so versucht sie, den Kopf zu einen hinunter zu bucken, und fand zu ihrem Entzucken, dass sie ihren Hals in allen Richtungen biegen und wenden konnt, wie ein Schlange. Sie hat ein Gerad in ein malerisches Zigzag gefunden und wollte in das Blattermeer hinuntertauchen, das, wie sie sah, durch die Gipfel der Baum gebildet wird, unter denen sie noch herumgewandert war, als ein lautes Röschen sie plötzlich so erkriegt, ein Großtob kam ihr ins Gesicht geflogen und schlug sie heftig mit den Flügel. Schlange, kreist die Tob. Ich bin kein Schlange, sagt Alice mit Entrüstung. Lass mich in Ruhe. Schlange sage ich, wiederholt die Tob, aber mit gedampfter Stimme, und verschluchzend fort, als hab ich versucht, und nichts ist ein Ingenem. Ich weiß gar nicht, woven du redest, sagt Alice. Baumwurzel hab ich versucht, Flaschufer hab ich versucht, Hecken hab ich versucht, sprach die Tob weiter, auf sie suchten, aber dies Schlangen. Nichts ist einen riecht. Alice verstand immer weniger, aber sie dacht, es sei unnütz etwas zu sagen, bis die Tob fertig war. Als es nicht mehr genug war, die ihr auszubrüten, sagt die Tob, da muss ich noch Tag und Nacht den Schlangen aufpassen. Kein Ort hab ich die letzten 3 Wochen zugetan. Es tut mir sehr leid, dass du so viel Verdruss gehabtest, sagt Alice, die zu verstehen anfing, was sie meint. Und gerade ich mir den höchsten Baum im Wald ausgesucht hab für die Tob mit ihrer Stimme fort. Und gerade ich dacht, wär sie endlich los, müssen sie sich so genug vom Himmel herunterwinden. Pfui. Schlange. Aber ich bin kein Schlange, sage dir, rief Alice, ich bin ein, Nun, was bist du denn, fragt die Tob. Ich merk wohl, dass du dir etwas ausdenken willst. Ich bin ein kleines Mädchen, sagt Alice etwas unsicher, das sie in die Weilfachen Verwandlungen dacht, die sie den Tag über schon durchgeschmückt hat. Ein Skone Ausrede, wahrhaftig, sagt die Tob im Ton tiefster Verachtung. Ich hab mein Letag genug klein Mädchen gesehen, aber nie ein mit solch einem Hals. Nein. Du bist ein Schlange. Das kannst du nicht belohnen. Du wirst am Ende noch behaupten,
das du nie gegessen hast. Ich habe gegessen, freilich sagt Alice, die einzige Wortslebens war, aber klein Madchen essen ebenso gut wie Schlangen. Das glaub ich nicht, sagt die Taube, wenn sie es aber tun, nun dann sind sie eine Art Schlangen, so weil weiß ich. Das Wort was so neues für Alice, dass sie ein paar Minuten ganz still schwieg. Die Taube benutzt die Gelegenheit und fuhr fort, du sagst das weiß ich nur so gut, und was kümmert es mich, ob du ein kleines Mädchen oder ein Schlange bist. Aber mich kümmert es sehr, sagt Alice schnell. Übrigens sag ich so völlig nicht und wenn ich es tät, so würd ich den nicht brauchen können, ich es sie nicht gern. Dann mag, dass du fortkommst, sagt die Taube verdrießlich, indem sie sich in ihrem Nest wieder zurechtsetzt. Alice duckt sich unter die Baum so gut sie konnt, denn ihr Hals verwickelt sich fortwährend in die Zweige, und mehrmal musst sie anhalten und ein Los machen. Nach einer Weile fiel es ihr wieder ein, dass sie noch die Stückchen Pies in den Händen hat, und sie macht sich sorgfältig daran, nabert bolden die einen. Bolden die anden, und würde selt größer und kleiner, bis es ihr zuletzt gelang, ihre like groß zu bekommen. Es war so lang her, dass sie auch nur für ihre Retige hoch gehabt hat, dass es ihr erst ganz komisch vorkam. Aber nach einigen Minuten hat sie sich daran gewöhnt und sprach mit sich selbst wie gewöhnlich. Schon, nun ist mein Plan halb ausgeführt. Wie wird man von dem Weilen which sell wird? Ich weiß nie, wie ich den nächsten Augenblick sehen wird. Doch jetzt hab ich mein Retige groß, nun kommt es darauf, in den schönen Garten zu gelangen, wie kann ich das anstellen? Das möcht ich wissen. Wie sie dies sagt, kam sie in Einleitung mit einem Häuschen in der Mitte, und für wir fast hoch. Wer auch darin wohnen mag, es jet nicht an, dass ich so groß wie ich jetzt bin hinein, sie würden vor Angst nicht wissen wohin. Also nabert sie wieder an dem Stückchen in der rechten Hand, und wagt sich nicht an das Häuschen heran, bis sie sich auf nun Soll heruntergebracht hat. Sechstes Kapitel. Ferkel und Pfeffer. Noch ein bisher Augenblick stand sie und sah das Häuschen an, riecht zu wissen was sie nun tun soll, als plötzlich ein Lackier in Leverevem Wald gelaufen kam, sie hielt ein für einen Lakaien, weil Lever trug, sonst, nach seinem Gesicht zu erzählen, wird sie ein für einen Fisch angesehen haben, und mit den Nochelloten klopft. Sie wird von einem anderen Lakaien in Lever geöffnet, der ein rundes Gesicht und groß Augen wie ein Frosch hat, und beide Lakaien hatten, wie Alice bemerkt, gepudert Lock in Perücken über den ganzen Kopf. Sie war sehr neugierig, was nun geschehen wird, und schlich sich etwas nahe, zu hören. Der Fischlackier fing damit an, einen ungeheuren Brief,
Bana so gross wir selbst, unter dem Arm herversuchen, diesen überregter dem anderen, in feierlichem Ton sprechend, für die Herzogin. Eine Einladung von der Königin, Croquet zu spielen. Der Frostlakier erwidert in demselben feierlichen Ton, indem nur die Aufeinanderfolge der Wörter etwas verwandelt, von der Königin. Eine Einladung für die Herzogin, Croquet zu spielen. Dann verbten sich beide und ihre Locken verwickelten sich ineinander. Darüber lacht alles so laut, dass sie in das Gebüsch klaufen musst, wird, sie mochten sie hören, und als sie wieder herausguckt, war der Fischlakier fort, und der andere saß auf dem Boden bei der Tür und sah dumm in den Himmel hinauf. Alice ging fürsam auf die Tür und klopft. Es ist der Kosanatz, zu klopfen sagt der Lakier, und das Wegens wir Grunde. Erstens weil ich in derselben Sit von der Tür bin wie du, zweitens, weil sie drin in einen solchen Lärm machen, dass man dich unmöglich hören kann dort. Und wirklich war ein ganz merkwürdiger Lärm drinnen, ein fortwährendes Heulen und Niesen, und von Zeit zu Zeit ein lautes Kratschen, als ob ein Schussel oder ein Kessel zerbrochen wär. Bitte sagt Alice, wie soll ich denn hineinkommen? Es wär etwas Sinn und Verstand darin, und zu klopfen für der Lakier fort, auf sie zu hören, wenn wir die Zwischen uns hatten. Zum Beispiel, wenn du drinnen wärst, konntest du klopfen, und ich konnt dich herauslassen, nicht wahr? Sah die ganze Zeit über, während sprach, in den Himmel hinauf, was alles entschieden sehr unhöflich fand. Aber weil it kann nicht dafür sagt sie bei sich, sein Augen sein so hoch oben auf seine Stirn. Aber jedenfalls konnte mir antworten. Wie soll ich denn hineinkommen, wiederholt sie laut. Ich wird hier sitzen sagt der Lakier, bis morgen. In diesem Augenblick ging die Tür auf, und ein großer Teller kam herausgeflogen, ad auf den Kopf des Lakaien los, strich aber über sein Nase hin und brach in einem der dahintersten Bäumen stuck. Oder übermorgen, weil it sprach der Lakier in demselben Ton fort, als ob nichts vorgefallen wär. Wie soll ich denn hineinkommen, fragt Alice wieder, lauter als vorher. Sollst du überhaupt hineinkommen, sagt der Lakier. Das ist die erste Frage, nicht wahr? Das war es allerdings, nur ließ sich Alice das nicht gern sagen. Es ist wirklich schrecklich murmelt sie vor sich hin, wie zu all dies Geskopf sind. Es kommt einen ganz verdreht Mädchen. Der Lakier schien dies für ein gut Gelegenheit anzusehen, sein Bemerkung zu wiederholen, und zwar mit Variationen. Ich wird hier sitzen sagt und Tij lang dort. Was soll ich aber tun, fragt Alice. Was die gefällig ist sagt der Lakier, und fingen zu pfeffern. Es hilft zu nichts, ihm zu reden sagt Alice außer sich, ist vollkommen blödsinnig.
Sie klingt Deither auf und ging hinein. Deither vertje augs in ein groß Kasch, welch von einem Ende bis zum anden volle roch war, in der mit saß auf einem dreibeinigen Schemel die Hertogin, mit einem Wickelkind die auf dem Schoß. Die Koschin stand über das Feuer gebackt und ruht in einer großen Kasserole, die wohl Supp zu sein stehen. In der Supp ist Juice zu viel Pfeffer, sprach Alice für sich, so gut sie vorlesen konnt. Es war wenigstens zu viel in der Luft. Sogar die Hertogin niest hin und wieder, was das Wickelkind anbelang, so niest und schrie es abwich seldon die Geringsunterbrechung. Die beiden Einzigen wissen in der Kasch, die nicht niesten, waren die Koschin und ein Großkatz, die vor dem Herd saß und grinst, so dass die Mannwinkel bis an die Ohren riechten. Wollen Sie mir gütigst sagen, fragt Alice etwas versam, denn sie wisst nicht riecht, ob es sich für sie schicks wist zu sprechen, warum ihre Katz so grinst. Es ist ein Grinskatz, sagt die Hertogin, darum. Ferkel. Das letzte Wort sagt sie mit solcher Heftigkeit, dass Alice auffuhr. Aber den nächsten Augenblick sah sie, dass es dem Wickelkind galt, nicht ihr, sie fast also macht und redet weiter, ich wisst nicht, dass Katzen manchmal grinsen, ich wisst nicht, dass Katzen überhaupt grinsen können dort. Sie können es sagt die Hertogin. Und die meisten tun es dort. Ich kenn kein, die es thut sagt Alice sehr höflich, dass sie ganz froh war, ein Unterhaltung angenapft haben. Du kennst noch nicht weil sagt die Hertogin, und das ist die Wahrheit dort. Alice gefiel dies Bemerkung gar nicht, und sie dacht daran, welchen anderen Gegenstand der Unterhaltung sie einfahren konnt. Waren sie sich auf etwas Passendes besann, nahm die Koschin die Kasserole mit Supp vom Feuer und fing sogleich an, als was sie erreichen konnt nach der Hertogin und dem Kind zu werfen. Die Feuertanz kamswurst, dann folgt ein Hagel von Pfannen, Tellen und Schussel. Die Hertogin bietet sie gar nicht, auch wenn sie trafen, und das Kind heult schon so laut, dass es unmöglich war zu wissen, ob deiste sie ihm wehtäten oder nicht. Oh, bitte, nehmen Sie sich in Acht, was Sie tun, rief Alice, die in wahrer Herzensangst hin und her sprang. Oh, sein lieb Kleines, als ein besonders groß Fan dit darin vorbeifahren und sie beinahe abstieß. Wenn jeder nur seine verfegen wollt brummt die Hertogin mit heiserer Stimme, wird die Welt sich bedeutend schneller drehen, als jetzt dort. Was kein Vorteil wer sprach Alice, die sich über die Gelegenheit freut, ihre Kenntnis zu zeigen. Denken Sie nur, wie es Tag und Nacht in Anordnung bringen wird. Die Erdbrot doch jetzt 22 Stunden, sich Irix zu drehen, was, du redest von Axt, sagt die Hertogin, how den Kopf habe. Alice sah sich sehr erschrocken nach der Koschin ob sie den Wink verstehen wird, aber die Koschin ruht die Suppunverwandtungsstehen nicht zu hören. Daher fuhr sie fort,
via unzwanzig Stunden, Glor by ch, oder sein des Wolf. Ich, las Mädchen Frieden sagt die Herzogin, ich hab's allen nie ausstehen können. Und damit fing sie an, kein zu worten und ein Art Wiegenlied deju zu singen, woven jedrichem mit einem Darben Puff für das Kind endigt, stillt den kleinen Jungen aus, und schlag ein, wenn nahe ist, macht es gar so bunt und kraus, nur weil es uns verdrieß ist dort. Cheer. In welchen die Koschien und das Wickelkind einfielen. Wow. 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 Waren die Herzogin den Zwitten was des Leids sang, skorkilt sie das Kind so heftig auf und nieder, und das Klein Ding schrie so, dass alles kaum die Wort verstehen konnt, ich skelt meinen kleinen Wit. Und schlag ein, wenn nahe ist, ich weiß, wie gern pfefferiet, wenn's ihm gefällig ist dort. Cheer. Wow. 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 Higher. Du kannst ein Weilchen warten, wenn du willst, sagt die Herzogin zu Alice, indem sie ihr das Kind zuwarf. Ich muss mit zurückt Mädchen, mit der Königin Croquet zu spielen damit rand sie ausdem Zimmer. Die Koschien warf ihr ein Bratpfann nach, aber sie würfelt sie noch eben. Alice hat das Kind mit und nach aufgefangen, da es ein kleines unformliches Wesen war. Das sein Arm und Beinchen nach allen Seiten ausstreckt, ad wie ein Siesten dacht Alice. Das Arm klein Ding stand wie ein Lokomotiv, als sie es fing, und zog sich zusammen und streckt sich wieder aus, so dass sie es die ersten paar Minuten nur halten konnte. Sobald sie aber die Richtart entdeckt hat, wie man es tragen muss, die darin bestand, es zu einer Art Noten zu drehen, und es dann fest beim rechten Ohr und linken Fuß zu fassen, damit es sich nicht wieder aufwickeln konnte, bracht sie es ins Free. Wenn ich dies Kind nicht mit mir nehm dacht Alice, so würden sie es in Weinigentigen umgebracht haben, wär es nicht Mord, es zu lassen. Sie sprach die letzten Wort laut, und das klein Jeskopf grunzt zur Antwort, es hat mittlerweile aufgehört zu niesen. Grunz nicht, sagt Alice, es passe sich gar nicht für dich so auszudrücken dort. Der Jung grunzt wieder, so dass Alice ihm ganz ängstlich ins Gesicht sah, was ihm eigentlich voll. Hat Zweifel ein sehr verwurst Hadines, ein Schnoz als ein wirklich Nes, och sein Augen würden entsetzlich klein für einen kleinen Jungen, als zusammen Gentleman, gefiel Alice das Aussehen des Kinds gar nicht. Aber Violet hat es nur entdeckt sie und sah ihm wieder in die Augen, Tränen the seien. Nein, es wären kein Tränen. Wenn du ein kleines Vögel wirst, hör mal, sagt Alice sehr ernst, so will ich nichts mehr mit dir zuschaffen haben, das mag dir. Das klein Ding schlacht, oder grunzt, es war unmöglich, es zu unterschieden, und dann gingen sie ein Weile stills quietschend weiter. Alice fing an, sich zu überlegen, was soll ich mit diesem Jeskopf anfangen,
When ICHSMIT nach Hausbringe, als es wieder grunzt, so laut, dass alles erschrocken nach ihm hinsieht. Diesmal konnte sie sich nicht mehr irren, es war nichts mehr oder weniger als ein Ferkel, und sie sah, dass es höchst lächerlich für sie war, es noch weiter zu tragen. Sie setzte also das kleine Ding hin und war ganz froh, als sie es ruhig in den Wald treiben sah. Das war in einigen Jahren ein furchtbar hässliches Kind geworden, aber als Ferkel macht es sich recht nett, fein dich dort. Und so dacht sie Kinder durch, die sie kannt, die gut klein Ferkel abgeben würden, und sagt ad für sich, wenn man nur direkten Mittel wüsst, sie zu verwandeln. Als sie einen Schreck bekam, die Grinskatz saß nämlich wenig fast von ihr auf einem Baumzweig. Die Katz grinst nur, als sie alles sah. Sie sahut gutmütige dacht dies, aber doch hat sie sehr lang krallen und ein Mensch sein. Alles fällt wohl, dass sie rücksichtsvoll behandeln muss. Grinsmeis fing sie etwas ängstlichen, dass sie nicht wusste, ob ihr der Name gefallen wird, jedoch grinst sie noch etwas breiter. Schon, so weit gefällt es ihr dacht alles und sprach weiter, willst du mir wohl sagen, wenn ich bitten darf, welchen Weg ich hier nehmen muss? Das hangs guten Thiel davon ab, wohin du gehen willst, sagt die Katz. Es kommt mir nicht darauf an, wohin, sagt Alice. Dann kommt es auch nicht darauf an, welchen Weg du nimmst, sagt die Katz. Wenn ich nirgendwo hinkomme, fügt Alice als Erklärung hinzu. Oh, das wirst du ganz gewiss, sagt die Katz, wenn du nur lang genug gehst dort. Alice sah, dass sie nichts dagegen einwenden konnte, sie versucht daher eine andere Frage. Was für Leute wohnen hier in der Nähe? In der Richtung, sagt die Katz, direkt verschwinkend, wohnt ein Hutmacher. Und in jener Richtung die andere verschwinkend, wohnt ein Faselhaus. Besuch welchen du willst, sie sind beid toll dort. Aber ich mag nicht zu tollen Leuten gehen, bemerkt Alice. Oh, das kannst du nicht ändern, sagt die Katz, wir sind toll hier. Ich bin toll. Du bist toll dort. Woher weißt du, dass ich toll bin, fragt Alice. Du musst es sehen, sagt die Katz, sonst wärest du nicht hergekommen dort. Alice fand durchaus nicht, dass das ein Beweis sei, sie fragt jedoch weiter, und woher weißt du, dass du toll bist? Zuallererst, sagt die Katz, ein Hund ist nicht toll. Das gibst du zu. Zugestanden, sagt Alice. Nein, Gott für die Katz fort, nicht wahr, ein Hund nüt, wenn bös ist, und wedelt mit dem Schwanz, wenn sich freut. Ich hingegen nahe, wenn ich mich freut, und wedel mit dem Schwanz, wenn ich ärgerlich bin. Daher bin ich toll dort. Ich nenn es Spinnen, nicht Narren, sagt Alice. Nenn es, wie du willst, sagt die Katz. Spielst du Hut Croquet mit der Königin?
Ich mocht es sehr gern sagt Alice, aber ich bin noch nicht in geladen worden dort. Du wirst mich dort sehen sagt die Katz und verschwand. Alice wundert sich nicht sehr darüber, sie war so daran gewöhnt, das Sonderberding Gesture hen. Waren sie noch nach der Stall hinsie, wo die Katz gesessen hat, erschien sie plötzlich wieder. Übrigens, was ist AUSDEM Junction geworden, sagt die Katz. Ich hat beinahe vergessen zu fragen dort. Ist ein Viertel geworden antwortet Alice sehr ruhig, gerade wie wenn die Katz aufschwunglich weiße zurückgekommen wär. Das dacht ich wohl sagt die Katz und verschwand wieder. Alice wartet noch etwas, halb und halb erwartend, sie wieder erschienen zu sehen, aber sie kam nicht, und ein paar Minuten nachher ging sie in der Richtung fort, wo der Faisal heiß wohnen sollte. Hutmacher hab ich schon gesehen sprach sie zu sich, der Faisal heiß wird weil interessanter sein dort. Wie sie so sprach, blickt sie auf, und saß die Katz wieder auf einem Baumzweig. Sagtest du Ferkel oder Falke, fragt sie. Ich sagt Ferkel antwortet Alice, und es wär mir sehr lieb, wenn du nicht immer so schnell erschienen und verschwinden wolltest, du magst einen ganz schwindlig dort. Schon gut sagt die Katz, und diesmal verschwand sie ganz langsam, wobei sie mit der Schwanzspitz anfing und mit dem Grinsen aufhört, das noch ein Gesicht sichtbar blieb, nachdem das übrig verschwunden war. Aho, ich hab oft ein Katz ohne Grinsen gesehen dacht Alice, aber ein Grinsen ohne Katz. So etwas merkwürdiges hab ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Sie braucht nicht weit zu gehen, so erblickt sie das Haus des Faisal heißen, sie dacht, es muss das Richthaus sein, weil die Skernstein wie geformt waren, und das Dach war mit Pes gedeckt. Es war ein so großes Haus, dass, sie sich nachher wagt, sie ein wenig von dem Stuckpiece in ihrer linken Hand anknabbert, und sich bis aufs Wehrfass hochbracht, trotzdem nähert sie sich etwas versam, für sich sprechend, wenn nicht ganz reisend ist. Where ich doch lieber zu dem Hutmacher gegangen. 7. Kapitel. Die Gesellschaft. Vor dem Haus stand ein gedeckter Tisch, an welchem der Faisal heiß und der Hutmacher saßen, ein Murmeltier saß zwischen ihnen, fest in Gestschlafen, und die beiden anderen benutzten es als Kissen, ihre Ellbogen darauf zu stützen, und redeten über seinem Kopf miteinander. Sehr unbequem für das Murmeltier dacht Alice, nun, da es schlaft, wird es sich wohl nichts daraus machen dort. Der Tisch war groß, aber die drei saßen dit zusammengedrängt in einer Eck, kein Platz. Kein Platz, riefen sie aus, sobald sie Alice kommen sehen. Aber und über genug Platz, sagt Alice unwillig und setzt sich in einen großen Armstuhl am Ende des Tisches. Ist die etwas gefällig, nachtigt sie der Faisal heiß. Alice sah sich auf dem ganzen Tisch
aber es war nichts als die darauf. Sie keinen Wein bemerkt sie. Es ist keine Haie zeigt der Facelhaze. Dan war es gar nicht höflich von die Eier, mir welchen Anzubieten zeigt alles argelig. Es war gar nicht höflich von die Eier, dich angebieten herzusitzen zeigt der Facelhaze. Ich wusst nicht, dass es den Tisch ist, ist verweil mehr als gedeckt dort. Den muss verschnitten worden zeigt der Hutmacher. Hat alles ein Zeit lang mit großen Neugierd angesehen, dies waren sein ersten Wort. Du solltest kein Personlichen bemerkungen Mädchen zeigt alles mit einer gewissen Strenge, es ist sehr grob dort. Der Hutmacher ist die Augen weit auf, als dies hört, aber zeigt witte nichts als, warum ist ein Rabe wie ein reites Mann. Jetzt wird es bestimmt dacht alles. Ich bin so froh, dass sie anfangen Rathsel aufzugeben, glaub, das kann rathen für sie lot fort. Meinst du, dass du die Antwort deju finden kannst, fragt der Facelhaze. Natürlich zeigt alles. Dann solltest du sagen, was du meinst sprach der Hasewitter. Das thu warf alles schnell ein, wenn extends mein was sage, das ist dasselbe dort. Nicht im geringsten dasselbe, sagt der Hutmacher. Wie, du konntest eben so gut behaupten, dass was dasselbe ist wie was dort. Du konntest auch behaupten fügt der Facelhaze hinzu, mag, was Krieg sehr dasselbe wie Krieg, was mag. Du konntest eben so gut behaupten fiel das Murmeltier ein, das im Schlaf zu sprechen, wenn Schlaf sehr dasselbe wie Schlaf, wenn Es ist dasselbe BEDIR sagt der Hutmacher, damit endigt die Unterhaltung, die Gesellschaft saß einig Minuten schweigend, während alles als durchdacht, was sie von Ruben und Rietes Männern gehört hat, das war nicht weil. Der Hutmacher brach das Schweigenswurst. Denn wievielsten haben gehört, sagt sie kann alles wendend, hat seiner aus der Task genommen, sah sie anruhigen, scuttelt sie hin und her und heilt sie ins Ohr. Alles besann sich ein wenig und sagt, denn wir dort. Zwiertig Volk, surft der Hutmacher. Sagt die IRJ, das Butter das Work verderben wird setzt hinzu, indem den heißen argelig ansah. Es war die bist Butter sagt der Facelhaze demuthig. Aber es muss etwas mit hinein aven sein brummt der Hutmacher. Du hattest sie nicht mit dem Brotmesser hinein tun sollen dort. Der Facelhaze nahm die und betrachtet sie trubselig, dann tunkte sie in sein Taste und betrachtet sie wieder, aber es fiel ihm nichts Besseres ein, als sein erste Bemerkung, es war wirklich die bist Butter dort. Alles hat ihm neugierig über die Skulptur gesehen.
was für ein Komischara, sagt sie. Sie sagt das Datum, und nicht wie viel es ist. Warum sollt sie, brummt der Hayes, sagt den welches Jahr es ist. Natürlich nicht antwortet Alice schnell, weil es so lang hintereinander dasselbe Jahr bleibt dort. Und so ist es gerade mit meiner sagt der Hutmacher. Alice war ganz verwirrt. Die Erklärung des Hutmachers schien ihr gar keinen Sinn zu haben, und doch während es deutlich gesprochen wird. Ich versteh dich nicht ganz, sagt sie, so hoffentlich sie konnt. Das Murmeltier schlaft schon wieder, sagt der Hutmacher, und goss ihm etwas heißend auf die Nase. Das Murmeltier scuttelt ungeduldig den Kopf und sagt, und die Augen auf Zathan, freilich, das wollt ich eben auch bemerken dort. Hast du das Rätsel schon erwähnt, want sich der Hutmacher an Alice. Nein, ich geb es auf, antwortet Alice, was ist die Antwort? Davon hab ich nicht die leiseste Ahnung, sagt der Hutmacher. Ich auch nicht, sagt der Faselhäs. Alice seufzt verstimmt. Ich dacht, ihr konntet die Zeit besser anwenden, sagt sie, als mit Rätsel, die keine Auflösung haben dort. Wenn du die Zeit so gut kenntest wie ich, sagt der Hutmacher, würdest du nicht davon reden, wie wir sie anwenden, sondern wie sie uns anwendet dort. Ich weiß nicht, was du meinst, sagt Alice. Natürlich kannst du das nicht wissen, sagt der Hutmacher, indem den Kopf verächtlich in die Höhe warf. Du hast wahrscheinlich nie mit der Zeit gesprochen dort. Ich glaub kaum, erwidert Alice vorsichtig, aber Mama sagt gestern, ich sollt zu meiner kleinen Schwester gehen und ihr die Zeit vertreiben dort. So. Das wird sie die auch schon übel genommen haben. Sie lässt sich nicht gern vertreiben. Aber wenn man gut mit ihr steht, so thought sie einem beinahe als zu gefallen mit der Ara. Zum Beispiel, nimm den Fall, es wär 9 Uhr morgens, Zeit, den Stunden anzufangen. Du brauchtest der Zeit nur den kleinsten Wink zu geben, schnell. Jet die herum, du ditches versist. Halbswehr, essen sit. Ich wunst, das wär es, sagt der Faselhäs leis für sich. Das wär wirklich famos, sagt Alice gedankenvoll, aber dann würd ich nicht hungrig genug sein, nicht wahr? Zwist Violet nicht, antwortet der Hutmacher, aber es wird so lang halbswehr bleiben, wie du wolltest dort. So macht ihr es wohl hier, fragt Alice. Der Hutmacher scuttelt traurig den Kopf. Ich nicht, sprach. Wir haben uns vorgestern entzweit. Toll wird, du weißt doch, mit seinem Thilofel auf den Faselhäsen siegend, es war in dem großen Konzert, das die Königin gab, ich must singen, o Papagia, o Papagia. Wie grün sind den Federn. Violet, kennst du das Lied? Ich hab etwas deutlich in gehört, sage Alice.
Es jet witte für der Hutmacher fort, du granst nicht nur so friedensit, auch wenn es Teller und Topf schniet. Opapagia, hier scuttelt sich das Murmeltier und fingen im Schlaf zu singen, Opapagia, Omamagia, in einem Fort, so dass sie es zuletzt nie finden mussten, damit es nur aufhör. Denk dir, ich hat kaum den ersten was fertig sagt der Hutmacher, als die Königin rief, abscheulich. Der Mensch schlagt zu die sie tot mit seinem Geplar. Aufhang soll werden. Wie furchtbar grausam, rief Alice. Und seitdem sprach der Hutmacher traurig weiter, hat sie mir nie etwas zu gefallen tun wollen, die sieht. Es ist nun immer 6 Uhr. Dies bracht Alice auf einen klugen Gedanken. Darum sind wohl so viele Tassen hier herumgestellt, fragt sie. Darum sagt der Hutmacher mit einem Seufzer, es ist immer festandy, und wir haben kein Zeit, die Tassen des Whistchen aufzuwasken dort. Dann rückt ihr wohl herum, sagt Alice. So ist es, sagt der Hutmacher, wenn die Tassen genug gebraut sind dort. Aber wenn ihr wieder an den Anfang kommt, unterstand sich Alice zu fragen. Wir wollen jetzt von etwas anderem reden, unterbrach sie der Facilität genannt. Dieser Gegenstand ist mir noch langweilig. Ich schlag vor, die junge Dame sollt ein Gesticht dort. Oh, ich weiß leider kein, rief Alice, ganz bestürzt über dies Zumachung. Dann soll das Murmeltier erzählen, rief beid, wasch auf, Murmeltier, de beinen sie es von beiden Seiten zugleich. Das Murmeltier macht langsam die Augen auf. Ich hab nicht geschlafen, sagt es mit heiserer, schwacher Stimme. Ich hab jedes Wort gehört, das ihr Jungen gesagt habt dort. Soll uns ein Gesticht, sagt der Facilität. Sehr so gut, bat Alice. Und mach schnell, fügt der Hutmacher hinzu, sonst schlafst du ein, ACZUND ist dort. Es waren einmal 3 Kleinschwestern, fing das Murmeltier erlegen, die hießen Els, Lacey und Tilly, und sie letten unten in einem Brunnen. Woven letten sie, fragt Alice, die sich immer für Essen und Trinken sehr interessiert. Sie letten von Sirup versetzt das Murmeltier, nachdem es sich ein Minute besonnen hat. Das konnten sie eben nicht bemerkt Alice getan, da wären sie krank geworden dort. Das würden sie auch, sagt das Murmeltier, sehr krank dort. Alice versucht es sich vorzustellen, wie ein so außergewöhnlich Art zu leben wohl sein mocht, aber es kam ihr so kurios vor, sie musst wieder fragen, aber warum letten sie unten in dem Brunnen? Willst du nicht ein wenig mehr Tee, sagt der Facilität sehr ernsthaft zu Alice. Ein wenig mehr. Ich hab noch keinen gehabt, antwortet Alice etwas empfindlich, also kann ich nicht noch mehr trinken dort. Du meinst, du kannst nicht weniger trinken, sagt der Hutmacher, es ist sehr liet, mehr als keinen zu trinken dort.
Niemand hat dich den Meinung gefragt, sagt Alice. Wer mag den nun personlijk bemerken, rief der Hutmacher triumphierend. Alice wist nicht recht, was sie darauf antworten sollte, sie nahm sich daher etwas Tee und Butterbrot, und dann wand sie sich an das Murmeltier und wiederholte ihre Frage, warum letten sie in einem Brunnen? Das Murmeltier besann sich einen Augenblick und sagt dann, es war ein Sirupbrunnen dort. Den gibt es nicht, fing Alice sehr ärgerlich an, aber der Hutmacher und Faisal Hayes machten beid, SCH, und das Murmeltier bemerkt brummend, wenn du nicht höflich sein kannst du die Geschichte selber erzählen dort. Nein, bitte, Ursula, sagt Alice ganz bescheiden. Ich will dich nicht wieder unterbrechen. Es wird wohl einen geben dort. Einen, wirklich, sagt das Murmeltier entrüstet. Doch ließ es sich zum Wiederteilen bewegen. Also die drei kleinen Schwestern, sie lernten segnen, musst ihr wissen, was segneten sie, sagt Alice. Ihr Versprechen ganz vergessend. Sirup sagt das Murmeltier, die esmal ganz unzuüberlegen. Brauch ein reiner Tass unterbrach der Hutmacher, wir wollen einen Platz rücken dort. Rückt, wie das sagt, und das Murmeltier folgt ihm. Der Faisal Hayes rückten den Platz des Murmeltiers, und Alice nahm, obgleich etwas ungern, den Platz des Faisal Hayes ein. Der Hutmacher war der Einzige, der wo viel von diesem Witzel hat, und Alice hat es viel schlimmer als Zuva. Der Faisal Hayes eben den Miltopf über seinen Teller umgestoßen hat. Alice wollte das Murmeltier nicht wieder beleidigen und fing daher sehr vorsichtig an, aber ich verstehe nicht. Wie konnten sie den Sirup segnen? Als ob nicht alle Sirup gesegnet wär, den man vom Kaufmann holt, sagt der Hutmacher, hast du nicht immer darauf gesehen, feinst Qualität, allerfeinst Qualität. Superfein Qualität, oh, du kleiner Dummkopf. Wie gesagt für das Murmeltier fort, lernten sie segnen, heigend es und rieb sich die Augen, denn es fingen, sehr schlafrig zu werden, und sie segneten allerlei, als was mit Anfang, warum mit, fragt Alice. Warum nicht? Sagt der Faisal Hayes. Alice war still. Das Murmeltier hat mittlerweile die Augen zugemacht, und war halb in Geschlafen. Aber der Hutmacher es zwickt, wat es mit einem leisen Schrie auf und sprach weiter, was mit Anfang, wie muss fallen, den Mund, Mangel und Machismal. Ihr wisst, man sagt, hab das Matches lieb mal gethen, hast du Matches lieb mal gesegnet gesehen. Wirklich, da du mich selbst fragst, sagt Alice ganz verwirrt, denk kaum, dann solltest du auch nicht reden, sagt der Hutmacher. Dies war noch zu grob für Alice, sie stand ganz beleidigt auf und ging fort. Das Murmeltier schlief augenblicklich wieder ein, und die beiden anderen beteten ihr Fortchen nicht, obgleich sie sich ein paar Mal umsah, halb in der Hoffnung, dass sie zurückrufen würden. Als sie zuletzt sah,
versuten sie das Murmelthier in die Theken zu stecken. Auf keinen Fall will ich the je wieder hinchen, sagt Alice, während sie sich einen Weg durch den Wald sah. Es ist die dummste Gesellschaft, in der ich in meinem ganzen Leben war. Ad wie sie so sprach, bemerkt sie, dass einer der Baum ein Kleinther hat. Das ist höchst komisch, dacht sie. Aber als ist hüt komisch. Ich will lieber gleich hineingehen dort. Wie gesagt, so gethan, und sie befand sich wieder in dem langen Korridor, und dit dem kleinen Glastisch. Diesmal will es Gestite anfangen, sagt sie zu sich selbst, nahm das golden Schlüsselchen und schloss die Tür auf, die in den Garten führt. Sie macht sich daran, an dem Pies zu nabern, sie hat ein Stückchen in ihrer Task behalten, bis sie ungefähr einen Fuß hoch war. Dann ging sie den kleinen Gang hinunter, und dann, war sie endlich in dem schönen Garten, unter den prunkenden Blumenbeeten und kühlen Springbrunnen. Achts Kapitel. Das Krokettfeld der Königin. Ein großer hochstämmiger Rosenstrauch stand nahe beim Eingang, die Rosen, die darauf wuchsen, waren weiß, aber drei Gärtner waren damit beschäftigt, sie roth zu malen. Alice kam dies wunderbar vor, und sie nahe hinzutrat, einen Zuzus hen, hat sie einen von einen Sagen, nimm dich in Acht, 5. Bespritz mich nicht so mit Farb. Konnt nicht de versagt 5 in verdrießlichem Ton, 7 hat Mädchen den Ellbogen gestern dort. Worauf 7 Aufziehung sagt, riecht so, 5. Schib immer dies Child auf andre Lute. Du sehr nur ganz still, sagt 5. Gestern erst hat ich die Königin sagen, du verdientest gekauft zu werden. Wofür, fragt der, welches Wurst gesprochen hat. Das geht dich nichts an, Zwier, sagt 7. Es geht einen, sagt 5, und ich wird es ihm sagen, dafür, dass dem Cocktailpen Zwiebel statt Kutchen Zwiebel gebracht hat dort. 7 warf seinen Pinsel hin und hat eben angefangen, ist ein angeregter Anschuldigung, als sein Auge zufällig auf Alice fiel, die einen zuhört, hielt plötzlich in, die anderen sehen sich und sie wirkten sich L2F. Wollen Sie so gut sein, mir zu sagen sprach Alice etwas versam, warum Sie dies Rosen malen. 5 und 7 antworteten nichts, sehen aber Zwieren. Zwier fing mit leise Stimmen, die Wort zu gestehen, Fräulein, dies hat hier ein rother Rosenstrauch sein sollen. Und wir haben us einen weißen gepflanzt, und wenn die Königin es schwor wird, werden wir all gekauft werden, müssen Sie wissen. So, sehen Sie Fräulein, versuchen wir, so gut es geht, sie kommt, in dem Augenblick rief 5, der ängstlich tiefer in den Garten hineingesehen hat. Die Königin. Die Königin, und die drei Gärtner warfen sich sogleich flach aufs Gesicht. Es entstand ein Geräusch von vielen Schritten,
Und alles blickt neugierig hin, die Königin zu sehen. Zwist kamen zen Soldaten, mit Kulen bewaffnet, sie hatten all dieselbe Gestalt wie die Gärtner, rechteckig und flach, und den Viereck in die Hände und Fuß. Danach kamen zen Herren vom Hof, sie waren über und über mit Diamanten bedeckt und gingen paarweise, wie die Soldaten. Nach diesen kamen die Königlichen Kinder, es waren ihre Zen, und die lieben Kleinen kamen lustig gesprungen Hand in Hand, paarweise, sie waren ganz mit Hüten geschmückt. Darauf kamen die Gast, meist König und Königinnen, und unter ihnen erkannt alles das Weißkaninchen. Es unterhielt sich in etwas eiliger und aufgeregter Weise, lächelt bei allem, was gesagt wird und ging vorbei, ohne sie zu bemerken. Darauf folgt der Kojerbub, der die Königliche Krone auf einem roten Sammetkissen trug, und zuletzt in diesem großartigen Zug kamen der Hirtenskönig und die Hirtenskönigin. Alles was nicht riecht, ob sie sich nicht flach aufs Gesicht legen muss, wie die drei Gärtner, aber sie konnte sich nicht erinnern, je von einer solchen Sittbe Festsagen gehört zu haben. Und außerdem, wozu gäbe es überhaupt auf Zug dacht sie, wenn all flach auf dem Gesicht liegen mussten, so dass sie nicht sehen konnten. Sie blieb also stehen, wo sie war, und wartet. Als der Zug bei ihr angekommen war, blieben alle stehen und sehen sie, und die Königin sagt strange, wer ist das? Sie hat den Kojerbuben gefragt, der statt aller Antwort nur lächelt und Kurzfass macht. Skopf, sagt die Königin, den Kopf ungeduldig zurückwerfend, und zu alles Schwand fuhr sie fort, wie heißt du, Kind? Mein Name ist Alice, Eure Majestat zu dienen, sagt Alice sehr höflich, aber sie dacht bei sich, es ist nur ein Pack Karten. Ich brauch mich nicht vor einen zu fürchten. Und wer sind dies drei, fuhr die Königin fort, indem sie auf die drei Gärtner zeigt, die den Rosenstrauch lagen, denn natürlich, dass sie auf dem Gesicht lagen und das Muster auf ihrer Rücksicht dasselbe war wie für das ganze Pack. So konnt sie nicht wissen, ob es Gärtner oder Soldaten oder Herren vom Hof oder drei von ihren eigenen Kindern wären. Woher soll ich das wissen, sagt Alice, indem sie sich selbst über ihren Muth wundert. Es ist nicht meins Amt es dort. Die Königin wird Paparoth vorwürf. Und nachdem sie einen Augenblick wie ein Wildfire angestarrt hat, fing sie an zu brüllen, Ihren Kopf Baby. Ihren Kopf, Unsinn, sagt Alice sehr laut und bestimmt, und die Königin war still. Der König lädt seine Hand auf ihren Arm und sagt mild, Bedenk, mein Lieb, es ist nur ein Kind. Die Königin wandt sich argelig von ihm ab und sagt zu dem Buben, dreh sie Der Bub that es, sehr sorgfältig, mit einem Fuß. Steht auf, schrie die Königin mit durchdringender Stimme, und die drei Gärtner sprangen sogleich auf und fingen sich zu vernigen vor dem König, der Königin, den königlichen Kindern,
Gentlemen. Last das sein, Effort die Königin. Ihr macht mit schwindlig dort. Dann, sich nach dem Rosenstrauch umdrehend, fuhr sie fort, was habt ihr hier getan? Eure Majestat zu dienen sagt wir in sehr demütigem Ton und sich auf ein niederlassend, wir haben versagt, ich sagt die Königin, die unterdessen die Rosen untersucht hat. Ihre Kopfhabe, und der Zug bewegt sich fort, während drei von den Soldaten zurückblieben die glücklichen Gärtner zu enthaupten, welche zu Alice liefen und sie Schutz beten. Ihr sollt nicht getötet werden, sagt Alice, und damit steckt sie in einen großen Blumentopf, der in der Nähe stand. Die drei Soldaten gingen ein Weilchen hier und dorthin, sie zu suchen, und dann schlossen sie sich ruhig wieder den anderen. Sind ihr Kopf gefallen, schrie die Königin ziehen. Ihr Kopf sind fort, zu Ihrer Majestat Befehl, schrien die Soldaten als Antwort. Das ist gut, schrie die Königin. Kannst du Croquet spielen? Die Soldaten waren still und sahen Alice an, die Frage augenscheinlich consideriert war. Schrie Alice. Dann komm mit, brüllt die Königin, und Alice schloss sich dem Suchen, sehr neugierig, was nun geschehen wird. Es ist ein sehr schöner Tag, sagt ein Skittenstimm neben ihr. Sie ging neben dem weißen Kaninchen, das ihr ängstlich ins Gesicht sah. Sie sagt Alice, wo ist die Herzogin? Still, sagt das Kaninchen in einem leisen, schnellen Ton. Es sah dabei ängstlich über sein Schulter, stellt sich dann auf diese hin, hielt den Mund an Alices Ohr und whispert, sie ist zum Tod verurteilt dort. Wofür, fragt dies. Sagtest du, wie steht, fragt das Kaninchen. Nein, das sagt ich nicht, sagt Alice. Ich finde gar nicht, dass es steht ist. Ich sagt, wofür? Sie hat der Königin eine Ohrfeige gegeben, fing das Kaninchen an. Alice lacht horrbar. Oh still, flüstert das Kaninchen in sehr erschreckten Ton. Die Königin wird dich hören. Sie kam nämlich etwas spät, und die Königin sagt, macht, dass in ihr Platz kommt, donnert die Königin, und fingen in allen Richtungen durcheinander zu laufen, wobei sie einer über den anderen stolperten, jedoch nach ein bis 2 Minuten waren sie in Ordnung, und das Spiel fingen. Alice dacht bei sich. Ein so merkwürdiges Croquetfeld hab sie in ihrem Leben nicht gesehen, es war voller Hohangen und Pförtchen, die Kugel waren lebendig Igel, und die Schlagel lebendig Flamingos, und die Soldaten mussten sich umgehen und auf Händen und Füßen stehen, die Bogen zu bilden. Die Hauptquarigkeit, die Alice wust fand, war, den Flamingo zu handhaben, sie konnte zwar ziemlich bequem seinen Körper unter ihrem Arm festhalten, so dass die Fuß herunterhingen, aber wenn sie eben seinen Hals schon ausgestreckt hat, und dem Igel nun einen Schlag mit seinem Kopf geben wollte,
so reteta sich auf unser mit einem so verdutzten Ausdruck ins Gesicht, dass sie sich nicht enthalten konnte laut zu lachen. Wenn sie nun seinen Kopf heruntergebogen hat und eben wieder anfangen wollte zu spielen, so fand sie zu ihrem großen Verdruss, dass der Igel sich aufgerollt hat und eben vorkrach, außerdem wahrscheinlich ein Erhang oder ein Furchtger Adler im Weg, wo sie den Igel hinrollen wollte. The die umgebogenen Soldaten fortwährend aufstanden und ein anderstel des Grasplatzes gingen, so kam alles bald zu der Überzeugung, dass es wirklich ein sehr schweres Spiel sei. Die Spieler spielten also gleich, ohne zu warten, bis sie in der Reihe waren. Dabei stritten sie sich immerfort und sangen die Igel. Und in circa Zeit war die Königin in der heftigsten Wut, stampft mit den Füßen und schrie, schlagt ihr den Kopf ab, und für einmal jede Minute. Alles fingen, sich sehr unbehaglich zu verlieren, sie hat zwar noch keinen Streit mit der Königin gehabt, aber sie wusste, dass sie keinen Augenblick sicher darüber war, und was dacht sie, wird dann es mehr werden. Die Leute scannen schrecklich gern zu Kopfen, es ist das größte Wunder, dass überhaupt noch welchem Leben geblieben sind. Sie sah sich nach einem Ausgang und überlegt, ob sie sich wohl ungesehen zu werden, fortschleichen kann, als sie ein merkwürdige Erscheinung in der Luft wahrnahm. Sie schien es wusste ganz rätselhaft, aber nachdem sie ein paar Minuten beobachtet hat, erkannt sie, dass es ein Grinsen war, und sagt bei sich, es ist die Grinskatz. Jetzt würde ich jemand haben, mitdemich sprechen kann dort. Wie geht es dir, sagt die Katz, sobald man genug war, damit zu sprechen. Alles wartet, bis die Augen erscheinen, und nicht zu. Es nutzt nichts mit ihr zu reden, dacht sie, bis ihre gekommen sind, oder wenigstens eins dort. Den nächsten Augenblick erschien der ganz Kopf, besetzt alles ihren Flamingo nieder und fing ihren Bericht von dem Spielen, sehr froh, dass sie gemeinsam zu hören hat. Die Katz schien zu glauben, dass jetzt genug von ihr sichtbar sei, und es erschien weiter nichts. Ich glaub, sie spielen gar nicht, trägt fing alles in etwas klagendem Tonen, und sie sanken sich so entsetzlich, dass man sein eigenes Wort nicht hören kann, und dann haben sie gar kein Spielregel. Wenigstens wenn sie welch haben, so beobachtet sie niemand, und du hast keine Idee, wie es einen wird, dass Croquet-Sachen lebendig sind, zum Beispiel der ist der Bogen, durch den ich das nächste Mal spielen muss, und jetem anderen Ende des Grasplatzes spazieren, und ich hat den Igel der Königin noch eben treffen können, nur dass fortrant, als meinen kommen sah. Wie gefällt dir die Königin, fragt die Katz leis. Ganz und gar nicht, sagt Alice, sie hat so sehr weil, da bemerkt sie eben, dass die Königin dit hinter ihr war und zuhört, also setzt sie hinzu. Aussicht zu joinen, dass es kaum der Mühe wert ist, das Spiel außer spielen dort.
die Koningin Lachiltung Jingwitter. Mit wem redest du the, sagt der König, in dem Möhren alles Herrentratung mit großen Neugier den Katzenkopf ansah. Es ist eine meiner Freunde, ein Grinskater sagt alles, erloben Your Majestat, das ich ein Vorstel dort. Senos hen gefällt mir gar nicht sagt der König, mag mir jedoch die Hand küssen, wenn will dort. Oh, lieber nicht, versetzt der Kater. Sei nicht so impertinent sagt der König, sie mit nicht so an. Stellt sich hinter alles, als dies sagt. Der Kater sehut den Königen, der König sehut den Kater sagt alles, das hab ich irgendwo gelesen, ich weiß nur nicht mehr wo dort. Fort muss sagt der König sehr entschieden, und rief der Königin zu, die Advorbeijing, mein Lieb. Ich wollt, du leisest diesen Kater fortschaffen. Die Königin kannt nur eine Art, all Schwierigkeiten, groß und klein, zu beseitigen. Schlagt ihm den Kopf ab, sagt sie, sich einmal zus hen. Ich würd den Henker selbst holen sagt der König eifrig und eilt fort. Alice dacht, sie wollt lieber zurückgehen und sie hen, wie es mit dem Spiel steh, da sie in der Entfernung die Stimme der Königin hört, die vorwärts sich war. Sie hat sie schon 3 Spiele zum Tod verurteilen hören, weil sie ihr verfehlt hatten, und der Stand der Ding behagt ihr gar nicht, da das Spiel in solcher Verwirrung war, dass sie nie wusste, ob sie in der Reihe oder nicht. Sie ging also, sich nach ihrem Igel zus hen. Der Igel war im Kampf mit einem anderen Igel, was alles ein vortrefflich Gelegenheitschen, einen mit dem anderen zu treffen, die einzige Schwierigkeit war, dass ihr Flamingo nach dem anderen Ende des Gartens gegangen war, wo alles eben sie hin konnt, wie höchst ungeschickt versat, auf einen Baum zu fliegen. Als sie den Flamingo gefangen und zurückgebracht hat, war der Kampf vorüber und die beiden Igel nirgends zu sehen. Aber es kommt nicht drauf an dacht Alice, der Ellbogen auf dieser Sit des Grasplatzes vorgegangen sein dort. Sie steckt also ihren Flamingo unter den Arm, damit nicht wieder fortlief, und ging zurück, mit ihrem Freunde weiter zu schwatzen. Als sie zum Cheshire Kater zurückkam, war sie sehr erstaunt, einen großen Auflauf ein Versamelt zu sehen. Es fand ein großer Wortwitschel statt zwischen dem Henker, dem König und der Königin, welche drei zugleich sprachen, während die übrigen ganz still waren und sehr ängstlich aussahen. Sobald alles erschien, wird sie von allen dreien aufgefordert, den Strategen Punkt zu entschieden, und sie wiederholten ihre Bewissgründe, obgleich, the zugleich sprachen, man kaum verstehen konnte, was jeder einzeln sagt. Der Henker behauptet, dass man keinen Kopf abschneiden kann, wo kein Kapuze, von dem man ein abschneiden kann, dass so etwas noch nie getan hab, und jetzt über die Jahre hinaussehe, wo man etwas Neues lernt. Der König behauptet,
Das als, was einen Kopf hab, gekopft worden kann, das man nicht so viel Unsinn schwatzen soll. Die Königin behauptet, dass wenn nicht in wenige als keine Frist etwas geschieht, sie die ganz Gesellschaft wird kopfen lassen. Dies letzte Bemerkung hat der Versammlung ein so ernst und ängstliches Aussehen gegeben. Alice wusste nichts Besseres zu sagen als, gehört der Herzogin, es wäre am besten sie zu fragen. Sie ist im Gefängnis, sagt die Königin zum Henker, hol sie her. Und der Henker lief davon wie ein Pfeil. Da wird der Kopf des Kates undeutlicher und undeutlicher, und gerade in dem Augenblick, als der Henker mit der Herzogin zurückkam, verschwand gänzlich. Der König und der Henker liefen ganz wild umher, ein zu suchen, während die übrige Gesellschaft zum Spiel zurückging. 9. Kapitel. Die Geschichte der Volkskindschildkröte. Du kannst dir gar nicht denken, wie froh ich bin, dich wieder zu sehen. Du liebst als Herz, sagt die Herzogin, indem sie alles liebevoll anfasst, und beide zusammen fortspazierten. Alice war sehr froh, sie bei so guter Laune zu finden, und dachte bei sich, es wär Violet nur der Pfeffer, der sie so bös gemacht hab, als sie sich zwist in der Küche trafen. Wenn ich Herzogin bin, sagt sie für sich, doch nicht in sehr hoffnungsvollem Ton, will ich gar keinen Pfeffer in meiner Küche dulden. Sup schmeckt sehr gut an, am Ende ist es immer Pfeffer, der Dilute heftig macht, sprach sie weiter, sehr glücklich, ein Neuart Regel erfunden zu haben, und Essig, der sie Sauertopfisch macht, und Kamillentee, der sie bitter macht, und Gerstenzucker und dergleichen, was keine Zuckersauce macht. Ich wünscht nur, die großen Leute wüssten das, dann würden sie nicht so sparsam damit sein. Sie hat unterdessen die Herzogin ganz vergessen und schrak förmlich zusammen, als sie den Stimm in ihrem Ohr hört. Du denkst an etwas, mein Lieb, und vergisst darüber zu sprechen. Ich kann dir diesen Augenblick nicht sagen, was die Moral davon ist, aber es wird mir gleich einfallen dort. Violet hat es hat alles den Muth zu sagen. Still, kind, sagt die Herzogin. Als hat sein Moral, wenn man sie nur finden kann dort. Dabei drangt sie sich dichter an Alice heran. Alice mocht es durchaus nicht gern, dass sie ihr so nahe kam, erstens, weil die Herzogin sehr hässlich war, und zweitens, weil sie gerade groß genug war, ihr Kinn auf Alices Schulter zu stützen, und es war ein unangenehm spitzes Kinn. Da sie eben nicht gern unhöflich sein wollte, so ertrug sie es, so gut sie konnte. Das Spiel ist jetzt besser im Gang, sagt sie, die Unterhaltung fortzufahren. So ist es, sagt die Herzogin, und die Moral davon ist, mit Liebung gesandt holt man die Welt im Gang. Wer sagt denn, flüstert Alice, es geschieht dadurch, dass jeder vor seiner Thorfed dort. Ah, sehr gut,
das Bedeutungstunge für das Elb zeigt die Hertogin, und in dem sie ihr spitzes kleines Kinn in Alices Schulter einbaut, fügt sie hinzu und die Moral davon ist, so weil Kopf, so weil Sinn dort. Wie gern sie die Moral von allem findet, dacht Alice sich. Du wunderst dich wahrscheinlich, warum ich meinen Arm nicht deinen Hals lege, sagt die Hertogin nach einer Pause. Die Wahrheit zu gestehen, ich trau der Laune des Flamingos nicht ganz. Soll ich es versuchen? Kommt beißen erwidert Alice weilig, dass sie sich keineswegs danach sind, das Experiment zu versuchen. Sehr wohl sagt die Hertogin, Flamingos und Senf beißen beid. Und die Moral davon ist, gleich und gleich gesellt sich gern dort. Aber der Flamingo ist ein Vogel und Senf ist kein Vogel, want Alice ein. Ganz riecht, wie immer sagt die Hertogin, wie deutlich du als ausdrücken kannst dort. Es ist, glaub ich, ein Mineral, sagt Alice. Versteht sich, sagt die Hertogin, die allem, was Alice sagt, bejustimenstieren, in dem großen Senfbergwerk hier in der Gegend sind ganz wortsäglich gut meinen. Und die Moral davon ist, dass wir gut meinsam bösen Spielmädchen müssen dort. Oh, ich weiß, rief Alice aus, die letzte Bemerkung ganz überhört hat, es ist ein Pflanz. Es sieht nicht so aus, aber es ist ein dort. Ich stimme dir vollkommen bei, sagt die Hertogin, und die Moral davon ist, sehr was du zu scannen wünskest. Oder einfacher ausgedrückt, weil die nie ein Vertreten von dem zu sein was anderen erscheint, das was du wärst oder gewesen sein mochtest, nicht Vertreten von dem war das was du gewesen wärst, ein Inertienen wär als wär es Vertreten dort. Ich glaub, wird das besser verstehen, sagt Alice sehr höflich. Wenn ich es aufgeschrieben hat, ich kann nicht ganz folgen, wenn sie es sagen dort. Das ist noch gar nichts deswegen, was ich sagen konnt, wenn ich wollt, antwortet die Hertogin in selbstzufriedenem Ton. Bitte, bemühen Sie sich nicht, es noch lange zu sagen, sagt Alice. Oh, sprich nicht von Mühe, sagt die Hertogin, ich will dir als, was ich bis jetzt gesagt hab, schenken dort. Ein wohlfeilet Geschenk, dacht Alice, ich bin froh, dass man nicht solch Geburtstagsgeschenk macht. Aber sie getraut sich nicht, es laut zu sagen. Wieder in Gedanken, fragt die Hertogin und grab ihr spitzes kleines Kinn tiefer ein. Ich hab das riecht, in Gedanken zu sein, wenn ich will, sagt Alice dreist, denn die Unterhaltung fingen, langweilig zu werden. Gerad so weil riecht, sagt die Hertogin, wie Vögel fliegen, und die aber, zu Alices großem Erstaunen stockt hier die Stimme der Hertogin, und zwar mitten in ihrem Lieblingswort Moral, und der Arm, der in dem ihrigen Rat, fingen zu zittern. Alice sah auf, und da stand die Königin vor ihnen,
mit über der Brust gekreuzten Schwarzblicken wie ein Jupiter. Ein schöner Tag, Majestat, fing die Herzogin mit leise schwacher Stimmen. Ich will sie schon gewohnt haben, schrie die Königin und stampft mit dem Fuß, fort augenblicklich, entweder mit einen oder mit ihrem Kopf. Wollen sie? Die Herzogin wollt und verschwand eilig. Wir wollen Witter spielen, sagt die Königin zu Alice, und dies, weil zu erschrocken, ein Wort zu erwidern, folgt ihr langsam nach dem Croquetfeld. Die übrigen Gast hatten die Abwesenheit der Königin benutzt, im Skotten auszuruhen, sobald sie jedoch kommen sehen, eilten sie augenblicklich zum Spiel zurück, indem die Königin einfach bemerkt, dass ein Minutversag in das Leben kosten wird. Die Gans Zeit, wo sie spielten, hört die Königin nicht auf, mit den anderen Spielen zu zanken und zu schreien, schlagt ihm den Kopf ab, oder, schlagt ihr den Kopf ab. Die Genigen, welch sie verurteilt hat, werden von den Soldaten in Verwahrung geführt, die natürlich dann aufhören mussten, die Bogen zu bilden, so dass nach ungefähr einer halben Stunde kein Bogen mehr übrig waren, und alle Spieler, außer dem König, der Königin und Alice, in Verwahrung zum Tod verurteilt waren. Behold die Königin, ganz außer Atem, auf, und sagt zu Alice, hast du die Volksschildkröte schon gesehen? Nein, sagt Alice. Ich weiß nicht einmal, was ein Volksschildkröte ist dort. Es ist das, woraus Volksschildkröten subgemacht wird, sagt die Königin. Ich hab weder ein gesehen, noch von einer gehört, sagt Alice. Komm schnell, sagt die Königin, sie soll die ihrer Geschichte dort. Als sie miteinander vorgingen, hört Alice den Königleis zu der ganzen Versammlung sagen, ihr seid all begnadigt. Das ist ein Glück, sagt sie für sich, denn sie war über die Weilen enthauptungen, welch die Königin eingeordnet hat, ganz außer sich gewesen. Sie kämen bald zu einem Gräfen, der in der Sonne lag und schlief. Wenn ihr nicht wisst, was ein Graf ist, set euch das bilden. Auf, du Vollpes, sagt die Königin, und bringt dies klein Fräulein zu der Volksschildkröte, sie mocht gern ihre Geschichte hören. Ich muss zurück und nach einigen Hinrichtungen sehen, die ich eingeordnet hab, damit ging sie fort und ließ Alice mit dem Gräfen allein. Der Anblick des Thiers gefiel Alice nicht recht, aber im ganzen Genommen, dacht sie, wird es eben so sicher sein, bei ihm zu bleiben, als diese großartigen Königin zu folgen, sie ward het also. Der Graf richtet sich auf und rieb sich die Augen, darauf sah der Königin nach, bis sie verschwunden war, dann scuttelte sich. Ein kostlicher Spaß, sagt der Graf, halb zu sich selbst, halb zu Alice. Was ist ein Spaß? Fragt Alice. Sie sagt der Graf. Es ist als Einbildung, das, niemand wird niemals nicht hingerichtet.
Komm schnell dort. Jedde sagt higher, komm schnell dacht Alice, indem sie ihm langsam nachging, so weil bin ich in meinem Leben nicht hin und her commandert worden, nein, in meinem ganzen Leben nicht. Sie broten nicht weit zu gehen, als sie schon die Volksschildkröte in der Entfernung sehen, wie sie einsam und traurig auf einem Felsenriff saß, und als sie nahe kamen, hat Alice sie sehen, als bei das Haus brechen wollte. Sie bedauert sie herrlich. Was für einen Kummer hat sie, fragt sie den Gräfin, und der Graf antwortet, fast in denselben Worten wie zuvor, es ist als Einbildung, das, sie hat keinen Kummer nicht. Komm schnell dort. Sie gingen also an die Volksschildkröte heran, die sie mit tränenschweren Augen anblickt, aber nichts sagt. Die kleine Mamsel hier sprach der Graf, sie sagt, sie mocht gern den Geschicht wissen, sagt sie dort. Ich will sie ihr erzählen sprach die Volksschildkröte mit tiefer, holler Stimme, setzt euch beide und spricht kein Wort, bis ich fertig bin dort. Gott, sie setzten sich hin und keine sprach mehr Minuten lang. Alice dacht bei sich, ich begriff nicht, wie sie fertig werden kann, wenn sie nicht anfängt dort. Aber sie wartet geduldig. Einst sagt die Volksschildkröte endlich mit einem tiefen Seufzer, war ich ein wirkliches Schildkröte dort. Auf dies Wort folgt ein sehr langes Schweigen, nur hin und wieder unterbrochen durch den Ausruf des Gräfin HJCKOH, und durch das heftige Schlachzen der Volksschildkröte. Alice war beinahe aufgestanden und hat gesagt, dank sehr für die interessante Geschichte, aber sie konnte nicht an zu denken, dass doch noch etwas kommen muss, daher blieb sie sitzen und sagt nichts. Als wir klein waren sprach die Volksschildkröte endlich weiter, und war ruhiger, obgleich sie noch hin und wieder schlacht, gingen was a school in der See. Die Lehrerin war ein altes Schildkröte, wir nannten sie Mamsell Scalthia, warum nanntet ihr sie Mamsell Scalthia, fragt Alice. Sie scalt hier oder sie scalt the altige, darum sagt die Volksschildkröte argelig. Du bist wirklich sehr dumm dort. Du solltest dich schämen, ein so dumm Frage zu tun setzt der Graf hinzu, und dann saßen beide und sehen schweigend die Alison, die in die Erde hat sinken mögen. Endlich sagt der Graf zu der Volksschildkröte, fahre zu, Altkasch. Lass uns nicht den ganzen Tag warten. Und sie fuhr in folgenden Worten fort, wir gingen zur School, in der See, aber es glot oder nicht, ich hab nicht gesagt, dass ich es nicht glot unterbrach sie Alice. Das ist du sagt die Volksschildkröte. Halt den Mund, fügt der Graf hinzu, Alice antworten konnt. Die Volksschildkröte fuhr fort. Wir gingen in die Allerbeiste School, wir hatten 24 Stunden regelmäßig jeden Tag dort. Das haben wir auf dem Lande auch sagt Alice. Darauf brauchst du dir nicht so viel einzubilden dort.
Abenteuer och Privatstunden außerdem, fragt die Volkschild etwas Kleinlaut. J. sagt alles, Französisch und Klavier. Und Wosk, sagt die Volkschild. Ich dacht gar, sagt alles entrustet. Dan jest du in keen wirklich gut school sagt die Volkschild sehr beruhigt. In unserer School stand immer am Ende der Rechnung, Französisch, Klavier spielen, Wosk, extra. Das konnte nicht sehr nötig gehabt haben sagt alles, wenn auf dem Grunde des Meers wantet. Ich konnt kein Privatstunden bezahlen sagt die Volkschild mit einem Surfer. Ich nahm nur den regelmäßigen Unterricht. Und was war das, fragt Alice. Legion treiben, natürlich, so alles erweitert die Volkschild. Und dann die wir ab the Lungen vom Rechnen, zus hen, ob sie hen, will frassen und stlen. Ich hab nie von will frassen gehört warf alles ein. Was ist das? Der Greffe hob beid klauen wolle Verwunderung. Nie von will frassen gehört, rief aus. Du weißt, was Hungern ist. Macht ich. J. sagt alles unsicher, es heißt, nichts, essen, und davon, sterben. Nun fuhr der Gref fort, wenn du nicht verstehst, was will frassen ist, dann bist du ein Pinsel. Alice hat allen Mathwilleren, sich witte danach zu erkundigen, und want sich daher in die Volkschild mit der Frage, was hattet ihr sonst noch zu lernen? Nun, erstens juit erweitert die Volkschild, indem sie die Gegenstände in den Pfoten aufzählt, juit, alt und neu, mit Geographie, dann Springen. Der Springelehrer war ein alter Stockfisch, der einmal wöchentlich zu kommen pflegt, lehrt uns Pfoten reiben und unten, meerschwimmig springen, chillen und imponieren. Wie war denn das, fragt Alice. Ich kann es dir nicht selbst sagen sagt die Volkschild. Ich bin so stiff. Und der Gref hat es nicht gelernt. Hat kein Zeit sagt der Gref, ich hat bestanden bedem Lehrer der alten Sprachen. Das war ein alter Bosch, das war Bedem bin ich nicht gewesen sagt die Volkschild mit einem Surfer, lehrt Zebraisch und Griechisch, sagten sie immer. Das auch, und besonders Lassin sagt der Gref, indem ebenfalls surfst, worauf beide sich das Gesicht mit den Pfoten bedeckten. Und wie weil's Schule wart ihr denn in einer Klasse, sagt Alice, die schnell auf einen anderen Gegenstand kommen wollt. Sen den ersten Tag sagt die Volkschild, nun den nächsten, und so fort. Was für ein merkwürdige Einrichtung, rief Alice aus. Das ist der Grund, warum man Lehrer holt, weil sie die Klasse von Tag zu Tag lehren. Dies war ein ganz neuer Gedanke für Alice, welchen sie gründlich überlegt,
AC wieder Einbemerkung macht. Den 11. Tag müssen dann frei gehabt haben. Natürlich, sagt die Volksschildkröte. Und wie wird es den 12. Tag gemacht, für alles efrig fort. Das ist genug von Stunden unterbrach der Graf sehr bestimmt, soll jetzt etwas von den Spielen dort. 10. Kapitel. Das Hammerbollet. Die Volksschildkröte surft 2 auf und wisst sich dem Ruck in ihrer Pfut die Orgen. Sie sah alles an und versat zu sprechen, aber ein bis 2 Minuten lang erstickt lauts Schlutz in ihrer Stimme. Sie hut aus, als ob sie einen Noschen in der Kell hat, sagt der Graf und macht sich daran, sie zu scuttel und auf den Rücken zu klopfen. Endlich erhielt die Volksschildkröte den Gebrauch ihrer Stimme wieder, und während Tränen ihrer Wangen herabflossen, sollt sie weiter. Violetest du nicht weil unter dem Wasser gelebt, nein sagt Alice, und violetest du nie die Bekanntschaft eines Hammers gemacht, Alice wollte sagen, ich kostet einmal aber sie heilt schnell ein und sagt, nein, niemals, du kannst dir also nicht vorstellen, wie riesend ein Hammerbollet ist dort. Nein, in der dat nicht sagt Alice, was für eine Art Tanz ist es. Nun sagt der Graf, erst stellt man sich in einer Strand auf, in Zwiri hen, rief die Volksschildkröte. Sie haben die Schildkröten, Lachs, und so weiter, dann, wenn siehsten ausdem Weger und signed, was gewöhnlich ein Exit dauert unterbrach der Graf. Jet man zweimal vorwärts, jeder einen Hammersam Tanz fahrend, rief der Graf. Natürlich sagt die Volksschildkröte, zweimal vorwärts, wieder pairweise gestellt, which zählt die Hammer, und jet in derselben Ordnung zurück für der Graf fort. Dann, musst du wissen viel die Volksschildkröte ein, wirft man die Hammer, schrie der Graf mit einem Luftsprung. So weit ins Meer, als man kann, schwimmt einen noch, kreist der Graf. Schlagt einen Purzelbaum im Wasser, rief die Volksschildkröte, indem sie unbändig sprang. Which zählt die Hammer wieder, heult der Graf mit erhobener Stimme. Zurückens Land, und, das ist die ganz erste Figur sagt die Volksschildkröte, indem ihre Stimme plötzlich sank, und beide, die bis dahin vitol hergesprungen waren, setzten sich sehr betrübt und still nieder und sahen alles an. Es muss ein sehr hübscher Tanz sein, sagt Alice ängstlich. Möchtest du ein klein Probe sehen, fragt die Volksschildkröte. Sehr gern, sagt Alice. Komm, lass uns die erste Figur versuchen, sagt die Volksschildkröte zum Gräfin. Wir können es ohne Hammer, glaub ich. Wer soll singen? Oh, singst du, sagt der Graf. Ich hab die Wort vergessen dort. So fingen sie denen, feierlich im Kreis alles zu tanzen, zuweilen treten sie auf die Fuss, wenn sie zu nahe kamen, die Volksschildkröte sang Deju, sehr langsam und traurig, folgens,
zu der Schneck sprach ein Weißfisch, kannst du denn nicht schneller gehen? Siehst du denn nicht dies Schildkröten und die Hammer alsten? Hinter uns da kommt ein Meerschwein, und es tritt mir auf den Schwanz, und sie warten an dem Strand, dass wir kommen zu dem Tanz. Willst du denn nicht, willst du denn nicht, willst du kommen zu dem Tanz? Willst du denn nicht, willst du denn nicht, willst du kommen zu dem Tanz? Nein, du kannst es nicht messen, wie so herrlich es wird sein, nehmen sie uns mit den Hammern, werfen uns ins Meer hinein. Doch die Schneck dat nicht trauen. Das gefällt mir doch nicht ganz. Weil zu weit, zu weit. Ich dank, je nicht mit juxem Tanz. Nein, ich kann, ich mag, ich will nicht, kann nicht kommen zu dem Tanz. Nein, ich kann, ich mag, ich will nicht, mag nicht kommen zu dem Tanz. Und der Weißfisch sprach desigen, es kommt je nicht drauf'n, wie weit. Ist doch wohl ein anderes Ufer, drüben auf der anderen Seite. Und noch weil Kosten gibt es außer Engelens, nicht blöd, lieb Schneck, komm jes schweint mit mir zum Tanz. Willst du denn nicht, willst du denn nicht, willst du kommen zu dem Tanz? Willst du denn nicht, willst du denn nicht, willst nicht kommen zu dem Tanz? Dank sehr, es ist sehr, sehr interessant, diesem Tanz zuzuhören sagt Alice, obgleich sie sich freut, dass endlich vorüber war, und das Gemüsleid von dem Weißfisch gefällt mir so. Oh, was die Weißfisch anbelangt sagt die Volksschildkröte, du hast sie doch gesehen. Sagt Alice, ich hab sie oft gesehen, mit, sie heilt schnell in. Ich weiß nicht, wer mit sein mag sagt die Volksschildkröte, aber da du sie so oft gesehen hast, so weißt du natürlich, wie sie aussehen. Ich glaub sagt Alice nachdenklich, sie haben den Schwanz im Maul, und sind ganz mit geribne Semmel bestreudet. Die geribne Semmel ist eine Thumb sagt die Volksschildkröte, sie wird in der See bald abgespült werden. Aber den Schwanz haben sie im Maul, und der Grund ist, heiligend die Volksschildkröte und macht die Augen zu. Sage als das von dem Grund des Praxisem Grefen. Der Grund ist sagt der Gref, dass sie der Kurs im Hammerbollet mitten sehen wollten. So würden sie denn in die See hineinwerfen. So mussten sie denn sehr weit fallen. So kämen in den die Schwanz in die Mola. So konnten sie denn nicht wieder herausbekommen. So ist es dort. Dank dir sagt Alice, es ist sehr interessant. Ich hab nie so viel vom Weißfisch zu hören bekommen dort. Ich kann dir noch mehr über ein sagen, wenn du willst sagt der Gref, weißt du, warum Weißfisch heißt. Ich hab darüber noch nicht nachgedacht sagt Alice. Warum?
Darum ibn sagt der Gref mit Tufer, feierlicher Stim, weil man so wenig von ihm weiß. Nun aber musst du uns auch etwas von denen Abenteuer erzählen. Ich konnt uk mein Erlebnis von heute frühen erzählen sagt alles verchend, aber bis gestern ich zu gehen, wer ganz anders, weil ich the jemand anderes war. Erklär das deutlich sagt die Volksschildkröte. Nein, die Erlebnis erst sagt der Gräfin ungeduldig Ton. Erklärungen nehmen so schrecklich weil sie fort. Alles fing also an, in ihrer Abenteuer wandern zu erzählen, wo sie das weiß Käninchens wust gesehen hat. Im Anfang war sie etwas ängstlich, die beiden Thier kamen ihr so nah, eins auf jeder Seite, spätten Augen und Mund so weit auf. Aber nach und nach wird sie driester. Ihre Zuhörer waren ganz ruhig, bis sie in die Stille kam, wo sie der Raupe ihr Seid alt, was in her gesagt hat, und wo lauter andere Wort gekommen waren. The hold die Volksschildkröte zu Erfahrung sagt, das ist sehr merkwürdig. Es ist also merkwürdig, wie möglich sagt der Graf. Es kam ganz verschieden, wiederholt die Volksschildkröte gedankenvoll. Mocht sie wohl etwas herzigen hören. Sag ihr, dass sie anfangen soll. Sie sah den Gräfinnen, als ob sie dacht, dass einigen Einfluss auf alles hab. Steh auf und sag her, present mit weil Skonen reden sagt der Graf. Wie die Geskop verleinen Kommandieren und Gedicht aufsagen lassen, dacht alles, dafür konnt ich auch lieber gleich in der School sein. Sie stand jedoch auf und fingen, das Gedicht zu sagen, aber ihr Kopf war so voll von dem Hammerbollet, dass sie kaum wusste, was sie sagt, und die Wort kamen sehr sonderbar, present mit weil Skonen von seines Worth und Saal, stand der Hammer vor dem Spiegel in der Skonen Rothenskal. Herrlich sprach der Fürst der Krebs, steht mir diese Langbart. Ruckt die Fasse mit der Nase schwarz, als dieses sagt. Das ist anders, als ich als Kind gesagt hab sagt der Graf. Ich hab es war noch niemals gehört sagt die Volksschildkröte. Aber es klingt wie blühender Unsinn. Alles erwidert nichts, sie setzt sich, bedeckt das Gesicht mit beiden Händen und überlegt, obwohl wieder etwas natürlich sein wird. Ich mocht es gern erklärt haben sagt die Volksschildkröte. Sie kann's nicht erklären warf der Graf schnell ein. Sag den nächsten was. Aber das von den Fassen, fragt die Volksschildkröte wieder. Wie kann sie mit der Nase schwarz rucken? Es ist die erste Position beim Tanzen sagt alles. Aber sie war überall dies entsetzlich verwirrt und hat am liebsten aufgehört. Sag den nächsten was, wiederholt der Graf ungeduldig, erfangen, set mein Land. Alles wagt nicht, es abzugleichen, obgleich sie übergt war, es wird als Volk kommen, sie fahre also mit sittender Stimme fort.
Set mein Land und Grünfluten sprach ein fetter Lachs vom Rhein, Goldenskapen mein Rüstung, und mit Ostern trink ich Wein dort. Wozu sollen wir das dumm Zug mit anhören unterbrach sie die Volksschildkröte, wenn sie es nicht euch erklären kann. Es ist das verwahrenste Zug, das ich gehört hab. Ich glaub euch, es ist besser du hast auf sagt der Graf, und alles gehört nur zu gern. Sollen wir noch ein Figur von dem Hummerbolet versuchen, fuhr der Graf fort. Oder mochtest du lieber, dass die Volksschildkröte dir ein Lied vorsing? Oh, ein Lied. Bitte, wenn die Volksschildkröte so gut sein will antwortet alles mit solchem Effer, dass der Graf etwas beleidigt sagt, Der Gestschmack ist verschieden. Sind ihr Wurstschildkrötensuppe, hast du, old Tante? Die Volksschildkröte surfst tu auf und fingen, mit halb von Schlutsch sehnörstigte Stimm, so zu singen, skone Supp, so schwell und so grun, dampfend in der heißen Terrin. Wem nach einem so skonen Gericht wassert denn der Mund wohl nicht? Kongen der Suppen, du's kannst Supp. Kongen der Suppen, du's kannst Supp. Wu, underkonsu, up. Wu, underkonsu, up. Ko, onigin der Su, uppen, wunderkonsup. Skonesup, wer fragt noch Fisch, wild Prit oder was sonst auf dem Tisch. Als lassen wir stehen zu Reisen allein die Wunderkonsup, presen allein die Wunderkonsup. Wu, underkonsu, up. Wu, underkonsu, up. Ko, onigin der Su, uppen. Wunderkonsup. Den noch einmal, rief der Graf, und die Volksschildkröte hat eineben wieder angefangen, als ein Ruf, das wir hochfangen, in der Fernökel. Komm schnell, rief der Graf, und alles bei der Hand nehmend lief fort, auf das Ende des Gesanges zu warten. Was für ein Verhör, kuchte alles beim Rennen, aber der Graf antwortet nichts als, komm schnell, und rannt weiter, während schwächer, vom Windy getragen, die Wörter folgten, ko, onigin der Su, uppen, Wunderkonsup. 11. Kapitel. Wer hat die Köchin gestohlen? Der König und die Königin der Hirten saßen auf ihrem Thron, als sie ankamen, und ein Großmensch war sie versammelt, allerlei Kleinvögel und Tier, außerdem das ganz Pack Karten. Der Bub stand vor einen, in Ketten, einen Soldaten angedesset, ein zu bewachen. Dit dem König befand sich das Weißkaninchen, ein Trompet in einer Hand, in der anderen ein Pergamentroll. Im Mittelpunkt des Gerichtshofs stand ein Tisch mit einer Schüssel voll Torten, sie sehen so appetitlich aus, dass der bloß Anblick alles ganz hungrig darauf macht. Ich wünscht, sie machten schnell mit dem Verhör und riechten die Erfriskungen herum dort. Aber die Justien wenn ich Gesicht zu sehen, so dass sie anfing,
als genau in Orgenskin zu nehmen, sich diese zu vertreiben. Alice war noch nie in einem Gericht gewesen, aber sie hat in ihren Büchern davon gelesen und bildet sich etwas Rechts darauf ein, dass sie als, was sie dort sah, benehmen zu nennen wirst. Das ist der Richter zeigt sie für sich, wegen seiner großen Peruk dort. Der Richter war übrigens der König, und trug die Krone über der Peruk, set euch das Titel bilden, wenn ihr wissen wollt, wie, es sah nicht aus, als ihr es ihm bekommen, und sicherlich stand es ihm nicht gut. Und Jeans Wolf kleinen Theater sind vermutlich die Geschworenen dacht Alice. Sie wiederholt sich selbst dies Wort wie bis dreimal, weil sie so stolz darauf war, denn sie glaubt, und das mit riecht, dass wenn ich klein Mädchen ihres Alters überhaupt etwas von diesen Sachen wissen würden. Dies Wolf Geschworenen schrieben als sie eifrig aufs Schiffertafeln. Was tun sie? Fragt Alice den Gräfin in Zoe. Sie können ja noch nichts auf sie schreiben haben, das Verhör beginnt dort. Sie schreiben ihr Namen auf, sagt ihr der Gräfin Zoe, weil sie bange sind, sie zu vergessen, das Verhör zu Ende ist dort. Dumm Dinger, fing Alice entrustet ganz Lorten, aber sie heilt augenblicklich in, denn das weiß keinenchen rief aus, Ruhe im Saal, und der König setzt sein Brill auf und blickt behend her, zu sie hin, wer the gesprochen hab. Alice konnt ganz deutlich sehen, dass geschworn dumm Dinger, auf ihrer Tafel schrieben, und sie merkt auch, dass einer von ihnen nicht wisst, wie es geschrieben wird, und seinen Nachbar fragen musst. Die Tafel wurden in einem schönen Zustande sein, wenn das Verhör vorüber ist, dacht Alice. Einer der Geschworenen hat einen Tafelstein, der quiekst. Das konnt Alice natürlich nicht ausschalten. Sie ging auf die andere Seite des Saals, gelangte hinter ein und fand sie bald eine Gelegenheit, den Tafelstein fortzunehmen. Sie hat es so schnell getan, dass der Arm klein geschworn, es war wobel, der Kurs nicht begriffen konnt, wo sein Griffel hingekommen war, nachdem ein also überall gesagt hat. Musste sich endlich entschließen, mit einem Finger zu schreiben, und das war von sehr geringem Nutzen, da es kein Spuren auf der Tafel so erklärt. Harold, verlies die Anklage, sagt der König. The Bliss das weiß keinenchen dreimal in die Trompet. Entfaltet darauf die Pergamentroll und las wie folgt, Koja Königin, sie Buckcutchin, Judge Highsassa, Judge Koja Bubkam, die Kutchin Nam. Wo sind sie nan? Owe. Jetty ua Thiel sprach der König zu den Geschworenen. Noch nicht, unterbrach ein das keinenchen schnell. Da kommt noch Weilerlei erst dort. Lasst den ersten Jügen eintreten, sagt der König, worauf das keinenchen dreimal in die Trompet blies und rief, erster Zug. Der erste Zug war der Hutmacher. Kam hierin, ein Tass in einer Hand und in der anderen ein Stück Butterbrot haltend.
Ich bitte Verhang, Your Majestat, das Ich das Mietbringe, aber ich war nicht ganz fertig mit meinem the, als nach mir geschickt wird dort. Du hattest aber damit fertig sein sollen, sagt der König. Wannest du damit anfangen? Der Hutmacher sah den Faisal hasenen, der ihm in den Gerichtssaal gefolgt war, Arm mit dem Mermelthia. Wir senden Mars, glaub ich war es sagte. 15 sagt der Faisal Hays. 16 fügt das Mermelthia hinzu. Nehmt das zu Protokoll, sagt der König zu den Geschworenen, und die Geschworenen schrieben eifrig die drei Daten auf ihre Tafel, adderten sie dann und machten die Sum zu Großgen und Pfennigen. Nimm denen Hut ab, sagt der König zum Hutmacher. Es ist nicht meine, sagt der Hutmacher. Jest allein, rief der König zu den Geschworenen und it aus, welch sogleich die Thatsig noterten. Ich holt sie zum Verkauf, fügt der Hutmacher als Erklärung hinzu, ich hab keinen eigenen. Ich bin ein Hutmacher dort. Da setzt sich die Königin die Brill auf und fingen, den Hutmacher scharf zu beobachten, was ein sehr blass und unruhig macht. Gib du den Ossig, sprach der König, und sehr nicht ängstlich, oder ich lasse dich auf der Stuhl hängen dort. Dies beruhigt den Eugen augenscheinlich nicht, stand selt auf dem linken und rechten Fuß, sah die Königin mit großem Unbehagen, und in seiner Befangenheit bis ein großes Stück aus seiner Thete statt aus seinem Butterbrot. Gerade in diesem Augenblick spürt alles ein seltsam Empfindung, die sie sich der Kurs nicht erklären konnte, bis sie endlich merkt, was es war. Sie fing wieder an zu wachsen, und sie wollte sogleich aufstehen und den Gerichtshof verlassen, aber nach Wiederbelgung beschloss sie zu bleiben, wo sie war, solange sie Platz genug hat. Du brochtest mich wirklich nicht so zu drängen, sagt das Mermelthia, welches neben ihr saß. Ich kann kaum atmen dort. Ich kann nicht dafür, sagt alles bescheiden, ich wachst dort. Du hast kein Recht dazu, hier zu wachsen, sagt das Mermelthia. Red nicht solchen Unsinn, sagt alles Driester, du weißt recht gut, dass du auch wachst dort. Aber ich wachs in vernünftigem Maßstab, sagt das Mermelthia, nicht auf so lächerlich Art dort. Dabei stand es verdrießlich auf und gingen die andere Seite des Saals. Die ganze Zeit über hat die Königin unablässig den Hutmacher angestarrt, und gerade als das Mermelthia durch den Saal ging, sprach sie zu einem der Gerichtsbeamten, bring mir die List der Sänger im letzten Konzert, worauf der unglückliche Hutmacher so zittert, dass ihm beide Schuhe fliegen. Gib den Ossig, wiederholt der König argelig, oder ich wird dich hinrichten lassen, ob du dich ängstigst oder nicht dort. Ich bin ein armer Mann, Your Majestat, begann der Hutmacher mit zittender Stimme, und ich hatte erst meinen die Anfangen, nicht lange als ein Waschangeführer,
und the die Butterbrot so dun werden, und es Teller und Topf in den the Schnitt dort. Teller und Topf, was, fragt der König. Es fing mit dem the erwidert der Hutmacher. Natürlich fangen Teller und Topf mit einem Tieren. Holst du mich für einen Niesel? Redwitter. Ich bin ein armer Mann für der Hutmacher fort, und seit dem Schnittels, der Faisal Hayes sagt nur, nein, ich hab's nicht gesagt, unterbrach ein der Faisal Hayes schnell. Du hast's wohl gesagt, rief der Hutmacher. Ich lern es, sagt der Faisal Hayes. Lernet es, sagt der König, lasst den Thiel der Ossage fort dort. Gott, auf jeden Fall hat's das Murmelthier gesagt, fuhr der Hutmacher fort, in der Musik ängstlich umsah, ob es euch lernen wird, aber das Murmelthier lernet nichts, denn es war fest in Gestschlafen. Dann sprach der Hutmacher weiter. Schnitt ich noch etwas Butterbrot, aber was hat das Murmelthier gesagt, fragt einer der Geschworenen. Das ist mir ganz entfallen, sagt der Hutmacher. Aber es muss dir wieder einfallen, sagt der König, sonst lasse ich dich kopfen dort. Der unglücklich Hutmacher ließ das und Butterbrot fallen und ließ sich auf ein Knie nieder. Ich bin ein armseliger Mann, Your Majestat fing an. Du bist ein sehr armseliger Redner, sagt der König. Hier klatt eins der Meerschweinchen befahl, was sofort von den Gerichtsdienern unterdrückt wird. The dies ein etwas schweres Wort ist, so will ich beschreiben, wie es gemacht wird. Es war ein großer Leinwandsack bei der Hand, mit Schnüren zum Zusammensehen, hinein wird das Meerschweinchen gesteckt, den Kopf nach unten, und dann saßen sie darauf. Es ist mir leid, dass ich das gesehen hab, dacht Alice, ich hab so oft in der Zeitung am Ende eins Verhörs gelesen, das Publikum fingen, bevor zu klatschen, was aber sofort von den Gerichtsdienern unterdrückt wird und ich konnt bis jetzt nie verstehen, was es bedeutet dort. Wenn dies alles ist, was du zu sagen weißt, so kannst du abtreten, fuhr der König fort. Ich kann nichts mehr abtreten, sagt der Hutmacher, ich steh so schon auf den Strümpfen dort. Dann kannst du abwarten, bis du wieder gefragt wirst, erwidert der König. Hier klatt das Meerschweinchen und wird unterdrückt. Ha, nun sind die Meerschweinchen besorgt, dacht Alice, nun wird es besser vorwärts gehen dort. Ich mocht lieber zu meinem the Zurichchen, sagt der Hutmacher mit einem ängstlichen Blick auf die Königin, welch die List der Sänger der Klasse. Du kannst gehen, sagt der König, worauf der Hutmacher eilig den Gerichtssaal verließ, sich einmal Zeit zu nehmen, sein Schuhan zu sehen. Und draußen schnitt ihm doch den Kopf befugt die Königin zu einem der beamten Schwand hinzu, aber der Hutmacher war nicht mehr zu sehen, als der beamt Deither erregt. Ruft den nächsten Zeugen, sagt der König. Der nächste Zeuge war die Koschin der Herzogin.
Sie trug die Pfefferbuchs in der Hand, und alles erreicht, schon sie in den Saal trat, where es sie, weil Lut in der Nähe der mit einem Mail anfingen zu niesen. Gib den Ossage sagt der König. Antwortet die Koschin. Der König sah ängstlich das Weißkaninchen, welches leise sprach, Your Majestat müssen diesen Eugen einem Kreuzverhör unterwerfen. Wohl, wenn ich muss ich sagt der König trubsinnig, und nachdem die Arme gekreuzigt und die Augen braun in so fest zusammengezogen hat, dass sein Augen kaum mehr zu sehen waren, sagte mit tiefer Stimme, woven macht man klein Katchen. Pfeffer, hauptsächlich sagt die Koschin. Sirup sagt ein schlafreich Stimme hinter ihr. Nehmt dieses Murmeltier fest, hult die Königin. Kopft dieses Murmeltier. Scuft dieses Murmeltier ausdem Saal. Unterdrückt es. Nieft es. Brennt ihm den Bart ab. Einige Minuten lang war das ganz Gericht in Bewegung, das Murmeltier fortzuschaffen, und als endlich als wieder zur Ruhe gekommen war die Koschin verschwunden. Schade nichts, sagt der König und sah aus, als falle ihm ein Stein vom Herzen. Ruft den nächsten Eugen dort. Und zu der Königin schwant, fügte leise hinzu, wirklich, mein Lieb, du musst das nächste Kreuzverhör übernehmen, mein Arm sind schon ganz lahm dort. Alles bearbeitet das Weißkaninchen, das die List durchsat, dass sie sehr neugierig war, wer wohl der nächste Zug sein mocht, denn sie haben noch nicht viel Beweis, sagt sie für sich. Denkt ihre Überraschung, als das Weißkaninchen mit seiner höchsten Kopfstimme Wohles, Alice. 12. Kapitel. Alice ist die Klugst. Hier, rief Alice, in der augenblicklichen Erregung ganz vergessend, wie sie die letzten Minuten schwachsen war, sie sprang in solcher Eilauf, dass sie mit ihrem Rock das Pult vor sich umstieß, so dass Schwan auf die Kopf der darunter sitzenden Versammlung fielen. The lagen sie unbehilflich her und erinnerten sie sehr an ein Glas mit Goldfischchen, das sie die Woche vorher vers umgestoßen hat. Oh, ich bitte Verhang rief sie mit sehr bestörtem Ton, und fingen, sie so schnell wie möglich aufzunehmen, denn der Anfall mit den Goldfischchen lag ihr noch im Sinn, und sie hat ein unbestimmt Art Vorstellung, als ob sie gleich gesammelt und wieder in ihr Pult gethan werden mussten, sonst würden sie sterben. Das Verhör kann nicht fortgesetzt werden, sagt der König sehr ernst, bis Schwan wieder in ihrem rechten Platz sind. Wiederholte mit großem Nachdruck, und sah dabei Alice festen. Alice sah sich nach dem Pult und bemerkt, dass sie in der Aldeidigskopf unten hineingestell hat, und das klein Ding bewegt den Schwanstrubselig hin und her, der es sich übrigens nicht rühren konnte. Sie zog es schnell wieder heraus und stellt es richtig hinein. Es hat zwar nichts zu bedeuten, sagt sie für sich, ich glaub,
Es wird für das Verhogansieben so nützlich sein Kopf wenn wie Kopfanten dort. Sobald sich die Gestschworn in etwas von dem Schreck erholt hatten, umgeworfen wurden zu sein, und nachdem ihre Tafel und Tafelstein gefunden und ihnen zurückgegeben worden waren, machten sie sich eifrig daran, die Geschichte ihres Unfalls aufzuschreiben, außer der Eidex, welch so angegriffen war, etwas zu tun. Sie saß nur mit offenem Maul und starrt die Seildecken. Was weißt du von dieser Angelegenheit? Fragt der König Alice. Nichts, sagt Alice. Der Kurs nichts, drang der König in sie. Der Kurs nichts, sagt Alice. Das ist sehr wittig, sagt der König, indem sich die Gestschwornen want. Sie wollten dieselben auf ihre Tafel schreiben, als das Weißkaninchen ein unterbrach. Unnötig, meinten Your Majestat natürlich, sagt es in sehr ehrfurchtsvollem Ton, wobei es ein aber mittesten Runzel und verdrießlichem Gesicht ansah. Unnötig, natürlich, meint ich bestätigt der König eilig, und für mit halblaute Stimme fuhr sich fort, wittig, unnötig, wittig, als aber versat, welches Wort am besten klang. Einig der Gestschwornen schrieben auf wittig, und einig unnötig dort. Alice konnt dies sehen, dass sie nicht genug war, ihre Tafel zu überblicken, aber es kommt nicht das geringste darauf und dacht sie bei sich. In diesem Augenblick rief der König, der eifrig in seinem Notizbuch geschrieben hat, plötzlich aus, still, und las dann aus seinem Buch vor, 42. Gesetz. All Personen, die mehr als einmal hoch sind, haben den Gerichtshof zu verlassen. Als sehen Alison. Ich bin kein Mail groß, sagt Alice. Das bist du wohl, sagt der König. Beinahe wir meilen groß, fügt die Königin hinzu. Auf jeden Fall würde ich nicht fortgehen, sagt Alice. Übrigens ist das kein regelmäßiges Gesetz, sie haben es sich eben erst ausgedacht dort. Es ist das älteste Gesetz in dem Buch, sagt der König. Dann muss es Nummer 1 sein, sagt Alice. Der König erblickt und macht sein Notizbuch schnell zu. Uhr Thiel sagt leise und mit sittender Stimme zu den Gestschwornen. Majestat halten zu Naden, es sind noch mehr Beweis aufzunehmen, sagt das Weißkaninchen, indem es eilig aufsprang. Dieses Paper ist soeben gefunden worden dort. Was enthalten es? Fragt die Königin. Hab es noch nicht geöffnet, sagt das Weißkaninchen, aber es gibt ein Brief von dem Gefangenen, angenommen zu sein dort. Das wird es wohl sein, sagt der König, wenn es nicht jemand ist, was, wie bekannt, nicht oft vorkommt dort. Und wenn ist es adressiert? Fragt einer der Gestschwornen. Es ist gar nicht adressiert, sagt das Weißkaninchen, überhaupt steht auf der Außenseite gar nichts dort. Es folgt bei diesen Worten das Paper auseinander und sprach weiter, es ist übrigens gar kein Brief, es sind Vers dort.
Signed sie in der Handschrift des Gefangenen, fragt einander Geschworene. Nein, das signed sie nicht, sagt das weiß Kaninchen, und das ist das merkwürdigste dabei dort. Die Geschworenen sehen ganz verdutzt aus. Muss eins an den Handschrift nachgeahmt haben, sagt der König. Die Gesichter der Geschworenen klärten sich auf. Your Majestat halten zu Naden, sagt der Bub, ich hab es nicht geschrieben, und niemand kann beweisen, dass ich es geschrieben haben, es ist kein Unterschrift darunter dort. Wenn du es nicht unterschrieben hast, sagt der König, so macht das die Sache nur schlimmer. Du musst schlichte Absichten dabei gehabt haben, sonst hattest du wie ein ehrlicher Mann deinen Namen darunter gesetzt dort. Hierauf folgt allgemeins Befehl klatschen, es war der erste wirklich kluge Sprach, den der Königin getan hat. Das beweist seins Schuld, sagt die Königin. Es beweist durchaus gar nichts, sagt Alice, ihr wisst ja noch nicht einmal, worüber die Vers sind. Leise, sagt der König. Das weiß Kaninchen setzt sein Brill auf. Wo beflen Your Majestat, das ich anfangen soll, fragt es. Funch beim Anfangen, sagt der König ernsthaft, und leis bis du ans Ende kommst, dann halten dort. Dies wären die Vers, welch das weiß Kaninchen wohles. Hoja du warst bei ihr, und das mir es gont, sie sprach, sie heilt weil von mir, wenn ich nur schwimmen konnt. Schrieben sie, ging nicht, nervesten wir es gleich wenn weil an der Sache liegt, was wird dann ausjuk. Gab ihr eins, sie gab wir, gabt uns dreimal wir, jetzt sind sie hier, et dabei, doch gehoten erst mir. Wird und sie violet darin verwickelt und verfahren, vertrauter dir, sie zu befreien, ad wir wären. Dacht schon in meinem Sinn, sie den Anfall hat, wart der Geneig, der ein, es und uns hindertet. Sag am keinen Press, dass die anden lieber waren. Den kein sie losse dir und mir darf dies erfahren dort. Das ist das wichtigste Beweisstück, das wir bis jetzt gehört haben, sagt der König, indem sich die Hände rieb, lasst also die Geschworenen, wenn es eine von ihnen erklären kann, sagt Alice, sie war die letzten paar Minuten so sehr schwachsinn, dass sie sich gar nicht vertät, ein zu unterbrechen, so will ich im Sex schenken. Finde, dass euch kein Spurwunsch darin ist dort. Die Geschworenen schrieben auf ihre Tafel, sie findet, dass euch kein Spurwunsch darin ist, aber keine von ihnen versucht, das Schriftstück zu erklären. Wenn kein Sinn darin ist, sagt der König, das spart uns hohe weil Arbeit, dann haben wir nicht nötig, ein zu suchen. Und dennoch weiß ich nicht fort, indem das Paper auf die Emne ausbreitet und es prüfend begilt, es kommt mir vor, als konnt ich etwas darin finden,
Wenn ich nur schwimmen konnt, du kannst nicht schwimmen, nicht wahr, want sich an den Buben. Der Bub scuttelt traurig das Haupt. Cich etwa danach aus. Was freilich nicht der Fall war, der gänzlich aus Paper bestand. Das trifft zu, so weit sagt der König und fahre fort, divers lies der Zulsen. Nervesten were es gleich, das sind die Geschwornen, natürlich, gab eins, sie gab wir, wohl, so hat mit den Kutschen gemacht, versteht sich, aber es geht weiter, jetzt sind sie hier sagt alles. Freilich, the sind sie Erstet dabei, sagt der König triumphierend und wies dabei nach den Kutschen auf dem Tisch und nach dem Buben, nichts kann klarer sein. Dann wieder, sie den Anfall hat, du hast nie einen Anfall gehabt, lieb, glaub ich sagt zu der Königin. Niemals rief die Königin werdend und warf dabei der Eidig sein Tintenfass in den Kopf. Der unglücklich klein Wobel hat aufgehört, mit dem Finger auf seine Tafel zu schreiben, der merkt, dass es kein Spuren hinterließ, doch nun Finger eilig wieder indem die Tint benutzt. Die von seinem Gesicht herabtraufelt, solang dies voreilt. Dann ist dies nicht den Fall sagt der König und blickt lächelnd in dem ganzen Saal herum. Als blieb totenstill. Es ist ein Witz, fügt der König in argelichem Ton hinzu, sogleich lacht jedermann. Die Geschwornen sollen ihren Ausbruch tun sagt der König wohl zum 20. Mal. Nein, sagt die Königin. Erst das Thiel, der Ausbruch der Geschwornen nachher dort. Dummer Unsinn, sagt alles laut. Was für ein Einfall, erst das Thiel haben zu wollen. Halt den Mund, sagt die Königin, indem sie paparoth wird. Ich will nicht, sagt Alice. Schlagt ihr den Kopf ab, brüllt die Königin so laut sie konnt. Niemand rührt sich. Wer fragt nach Jug, sagt Alice, unterdessen hat sie ihr wohl groß erregt. Ihr seid nichts weiter als ein Spiel Karten. Bei diesen Worten erhob sich das ganze Spiel in die Luft und flog auf sie herab, sie schrie auf, halb vor Furt, halb vor Ärger, versat sie sich abzuwehren und merkt, dass sie am Ufer lag, den Kopf auf dem Schoß ihrer Schwester. Welch lies einig welch Blatter fortnahm, die ihr von den Baumen herunter aufs Gesicht gefallen wären. Watch auf, lieb Alice, sagt ihre Schwester, du hast mal lang geschlafen. Oh, und ich hab einen so merkwürdigen Traum gehabt, sagt Alice, und sie erzählt ihre Schwester. So gut sie sich erinnern konnt, all die seltsamen Abenteuer, welch ihr Evangelissen habt. Als sie fertig war, gab ihre Schwester ihr einen Kuss und sagt, es war ein sonderbarer Traum, das ist gewiss, aber nun lauf hinein zum thee, es wird spät dort. Da stand alles auf und rannt fort. Dacht dabei, zwar mit riecht, dass es doch ein wunderschöner Traum gewesen sei.
Aber ihre Schwester blieb sitzen, wie sie verlassen hat, den Kopf auf die Hand gestützt, blickt in die Unterhorizont und dachten die Klein Alice und ihre wunderbaren Abenteuer, bis auch sie auf ihre Weise zu träumen anfing, und dies war ihr Traum, zuerst träumt sie von der kleinen Alice selbst. Wieder sah sie die kleinen Handchen zusammenfaltet auf ihrem Knie, und die klaren sprechenden Augen, die zu ihr aufblickten, sie konnte selbst den Ton ihrer Stimme hören und das komische Quiffen des kleinen Kopfchens sie hin, womit sie die einzelnen Haar abschattelt, die ihr immer wieder in die Augen kämen. Und je mehr sie zu hört oder zu hören meint, desto mehr bildet sich der ganz Platz sie herum mit den seltsamen Geskopfene ihrer kleinen Schwester Traum. Das lang Gras zu ihren Füßen rost, das weiß keinchen vorbei hast, die erschrocken Maus platt schert durch den nahen Teich. Sie konnt das Klappern der Thetasen hören, wo der Faisal Hayes und sein Freund die Arme waren die Malet heilten, und die gellende Stimme der Königin, die ihren glücklichen Gast zur Hinrichtung abschickt, wieder nie ist das Verkelkind auf dem Schoß der Herzogin, während Fannin und Scussel rundherum ins Scherbenbratschen. Wieder erfüllten der Schrie des Gräfen, das Quäken von dem Tafelstein der Eidechs und das Stonnen des unterdrückten Meerschweinchens die Luft und vermissten sich mit dem Schlachzen der unglücklichen Volkensschildkröte in der Entfernung. So saß sie da, mit geschlossenen Augen, und glot fast. Sie sehr im Wunderland, obgleich sie gewusst, dass sobald sie die Augen öffnet, als wieder so alltäglich in Wirklichkeit werden wird, das Grau wird dann nur im Windy Rostchen, der Teich mit seinem Riesel das Wogen des Rohres begleiten. Das Klappern der Thetasen wird sich in Klingen die hier den Glocken verwandeln und die gellende Stimme der Königin in die Ruf des Hirten neben, und das Nissen des Kinds, das Geschrei des Gräfen. Und all die anderen außerordentlich in Ton werden sich, das wisst sie, in das verwahren Ghettos des geschaftlichen Gottschufs verwandeln. Während sie statt des schwermütigen Schlachzens der Volkensschildkröte in der Fern das wohlbekannt Brüllen des Rheinvieys hören wird. Endlich malt sie sich aus, wie ihre kleine Schwester Alice in später Zeit selbst erwachsen sein wird, und wie sie durch riefen Jahre hindurch das einfach Liebewohl ihrer Kindheit bewahren. Und wie sie andere Kleinkinder sich versammeln und den Blick neugierig und gespannt machen wird mit einer wunderbaren Ursalang, weil it sogar mit dem Traum vom Wunderland aus alten Zeiten, und wie sie all ihre kleinen Sorgen nachfallen, sich über all ihre kleinen Freuden mit frühen wird in der Erinnerung an ihr eigens Kindesleben und die glücklichen Sommertage. End of the Project Gutenberg ebook Alice Abenteuer im Wunderland updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties.
Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works to protect the Project Gutenberg trademark symbol concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose, such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting the free distribution of electronic works. By using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Symbol Electronic Works 1.0. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark symbol electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark symbol electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b. Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark symbol electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark symbol electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark symbol electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States.
If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark symbol works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark symbol name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark symbol license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark symbol work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark symbol license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark symbol work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark symbol trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder.
Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark symbol license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark symbol license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark symbol. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark symbol license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark symbol work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark symbol website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark symbol license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark symbol works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark symbol works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark symbol works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy,
If a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work, you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark symbol works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark symbol electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark symbol trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark symbol collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark symbol electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark symbol electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5
Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark symbol electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark symbol work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark symbol work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark symbol. Project Gutenberg trademark symbol is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark symbol's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark symbol collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark symbol and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116. 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4.
Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark symbol depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark symbol concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark symbol ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark symbol ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark symbol, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.